Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani penonton. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini seawal jam 8 pagi pastinya untuk kita memberi fokus kepada apa yang berlaku di negara kita pada ketika ini, khususnya di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dan hari ini, pada ketika ini anda sedang menyaksikan Grandstand bagi mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58 dan juga mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang pastinya menjadi tarikh yang cukup penting 8 hingga 11 Julai yang akan kami bawakan kepada anda. Jangan terkejut, hari ini bukan siaran Selamat Pagi Malaysia, tapi siaran Grandstand. Saya ditemani oleh Irene Chong. Yes, of course, and I'm here with Munawar, bringing to you all the coverage both in Bahasa Malaysia and English as well. For all our international friends across the sea, you're joined with me, Irene Chong and Munawar, this morning. And those of you fans of Selamat Pagi Malaysia, don't worry, we're still bringing you all the gist of what's going on at the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting being held right now, 8 to 11th of July at Kuala Lumpur Convention Centre, The Heart, Kuala Lumpur, Malaysia. Now, those of you, I know a lot of you are actually very confused because we actually had the 46th ASEAN Summit just May, just literally May ago. Yes, it was just a few months ago on the 26th and 27th July, which was held, and a lot of you are actually confused. Wait, we had ASEAN Summit, now we're having the ASEAN Foreign Ministers meeting, and I think a lot of people are actually just more concerned of the road closures that we have, rather than what is actually going on in the country right now. Two important events that took place in 2025. Just to give you a bit of the gist that is going on, the ASEAN Foreign Ministers meeting is a key ministerial level meeting where the foreign ministers of ASEAN countries discuss and coordinate foreign policy, diplomacy and regional security, in which they also discuss about the ASEAN Summit. And of course, from there, the ASEAN Summit is actually the highest level meeting in ASEAN, attended by heads of state and also governors as well. So that is the key difference. The meetings held is actually a key significance that we're going to be bringing to you this 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. Ya, seperti yang disampaikan oleh Irene, jangan risau, program ataupun Grandstand pada hari ini akan kami sampaikan dalam dua bahasa dan kami akan memberikan pencerahan pemahaman yang sangat mudah kepada anda untuk kita memahami apa antara intipati utama pasca sidang kemuncak ASEAN ke-46 baru ini dan apa antara tujuan utama AMM ini ataupun mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ini diadakan khususnya untuk kita melihat bagaimana usaha daripada negara-negara anggota ASEAN ini untuk merangka hala tuju dan juga langkah-langkah strategik bagi memperkasakan dan juga melaksanakan, merealisasikan segala perbincangan yang telah pun dimeterai dalam sidang kemuncak ASEAN ke-46 yang lalu. Dan pastinya kita ingin war-warkan, berikan penekanan kepada anda selaku pengurusi ASEAN pada tahun ini. Malaysia mengorak langkah ke hadapan bukan saja untuk kita menilai kepentingan AMM ataupun mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ini. Pastinya kita ingin maklumkan kepada anda mesyuarat ini, forum ini bukan sekadar forum diplomatik, tetapi juga ianya memberi impak yang sangat berpengaruh, impak yang sangat besar khususnya di rantau ini serta dampaknya di peringkat global. Dan untuk makluman anda juga, pada AMM kali ini ataupun mesyuarat Menteri-Menteri Luar ke-58 ini sangat besar pengaruhnya kerana turut disertai oleh rakan dialog ASEAN yang melibatkan kuasa-kuasa besar antaranya Amerika Syarikat, Rusia, China, Kesatuan Eropah dan juga beberapa negara lain. Itu antara intipati utama yang kami ingin gambarkan kepada anda betapa pentingnya relevansasi dan juga kompeten Malaysia sebagai pengerusi ASEAN untuk tahun ini dengan membawa pelbagai hala tuju yang lebih makmur dan juga mampan untuk seluruh negara anggota. Yes, that's exactly right. And of course, with along the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting that is happening right now, we want to recap and show you guys a little recap of what went on during the 46th ASEAN Summit this year with the theme of inclusivity and sustainability that was held on the 26th and 27th of May alongside the second ASEAN GCC Summit and the very first ASEAN GCC China Summit, in which of course the Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, has mentioned that hosting the 46th ASEAN Summit serves as a platform for Malaysia to coordinate the development agenda of a people-centered ASEAN community in line with the Malaysia MADANI aspiration. So here's a little recap on what went on back in May. Saksikan. 4 dekad lebih berlalu, dari sekadar sebuah pakatan serantau yang sederhana, ASEAN kini berdiri megah sebagai kuasa ekonomi ketiga terbesar di Asia dan suara penting di pentas global.
46 tahun, sidang kemuncak ASEAN bukan sekadar sejarah tetapi perjalanan membentuk komuniti serantau yang bersatu dalam kepelbagaian. Sidang kemuncak ASEAN pertama berlangsung di Bali pada tahun 1976. 9 tahun selepas 5 negara pengasas Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina menandatangani deklarasi penubuhan. Sejak itu, sidang kemuncak menjadi platform tertinggi untuk menyelaras dasar, memperkukuh hubungan diplomatik dan merangka visi jangka panjang rantau ini. Malaysia terus menjadi penggerak utama dari gagasan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali ZOPFAN pada 1971 ke suara lantang dalam isu alam sekitar dan perdagangan adil hingga ke cadangan wawasan komuniti ASEAN 2025. Malaysia komited memastikan ASEAN kekal relevan, sejahtera dan progresif. Cabaran datang silih berganti, krisis keuangan, konflik geopolitik, pandemik global, semangat muafakat dan diplomasi konsensus, ASEAN berjaya mengharungi badai dan terus menjadi contoh kestabilan dalam dunia yang tidak menentu. Sidang kemuncak ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur membuka lembaran baru. Di tengah lanskap global yang berubah, ASEAN memberi tumpuan kepada transformasi digital, keterangkuman sosial dan kerjasama rentas budaya, membina masa depan serantau yang tangkas, hijau dan mampan. 46 tahun perjalanan, ia lebih daripada angka. Ia lambang harapan dan kekuatan kolektif. Dari rantau kepada komuniti, dari komuniti kepada kuasa serantau berwibawa. ASEAN terus melangkah ke hadapan untuk rakyat, untuk masa depan Asia. Yes, and that was a little recap of what went on during the 46th ASEAN Summit, in which a key significance that we also saw was that the Kuala Lumpur Declaration on 2045 on ASEAN 2045, our shared future, was officially signed. All 10 ASEAN leaders, including Prime Minister Dato Sri Anwar Ibrahim, have officially signed the region's long-term vision document titled ASEAN 2045, our shared future. Now, this is a new vision for ASEAN that succeeds the ASEAN 2025 Forging Ahead Together, which was adopted back in 2015 during the ASEAN Summit at that time, which also articulates ASEAN's aspiration towards realizing a resilient, innovative, dynamic and people-centered ASEAN community by 2045. It also envisions a developed ASEAN as the epicenter of growth in the Indo-Pacific region, which is what is seen as the prime difference from the ASEAN Community Vision 2025 is upon our successful community building. We are now very much focused in positioning ASEAN as a new power in addressing AI, green technology, climate change, digital currency and other futuristic issues as well, while maintaining the core pillars of ASEAN, namely political security, economic and socio-cultural developments. Okey. Kalau Irene tadi telah menerangkan kepada anda berkenaan apa yang berlaku pada Mei yang lalu, iaitu berkenaan dengan deklarasi Kuala Lumpur 2045, masa depan bersama, antara intipati yang sangat penting yang menjadi tunjang kepada kebersamaan negara-negara anggota ASEAN ini. Dan seterusnya, kami juga ingin memudahkan pemahaman anda dengan berkongsi infografik penting. Pastinya kita mulakan terlebih dahulu dengan elemen yang sangat penting kepada ASEAN ataupun dalam kalangan negara anggota ini, iaitu kita paparkan kepada anda elemen bunga raya. Cukup indah, dan untuk maklumat anda ya, tema ataupun logo ASEAN bagi kepengurusian Malaysia, ASEAN Malaysia 2025 ini telah pun dilancarkan pada Oktober 2024, iaitu dilancarkan oleh Menteri Luar Negeri, iaitu Datuk Seri Muhammad bin Hassan. Dan pastinya kita melihat kepada elemen-elemen ini seperti yang dinyatakan, elemen bunga raya ini sangat signifikan kepada negara-negara anggota ASEAN kerana bunga raya ini boleh didapati di semua negara-negara anggota ASEAN. Dan kalau kita lihat, warna yang dipilih adalah merah, biru, putih dan kuning. Ini juga menjadi simbolik penyatuan dalam kalangan negara-negara ASEAN. Dan tema yang diangkat adalah keterangkuman dan kemampanan yang menunjukkan simbolik kebersamaannya utuh dalam kalangan negara anggota. Yes, that's exactly right. And along with that, as you're aware, and those of you who are just tuning in this morning as you grab your coffee, your breakfast, we are actually bringing you live coverage
coverage of the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting and related meetings that is being held right now from the 8th till the 11th of July 2025, happening at the Kuala Lumpur Convention Centre. Now, a total of 24 meetings at the ASEAN Foreign Ministers level will be convened, including meetings with ASEAN Dialogue partners and Secretarial Dialogue partners. In addition to that, Malaysia will also host the 4th Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development on the sidelines of the 58th AMM. The meeting will be co-chaired in Japan to discuss initiatives and efforts for the reconstruction and development of Gaza and Palestine, in which during those meetings we actually have two countries, Algeria and Uruguay, are scheduled to sign the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Now, this TAC is actually a peace treaty among the Southeast Asian nations that aims to foster friendship, cooperation and mutual trust, serving as a key instrument in maintaining regional peace and stability. Baik, infografik yang seterusnya adalah untuk pemahaman anda semua. Seramai 1,500 delegasi yang akan berkampung di pusat negara, iaitu Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, dan pastinya ini menggambarkan satu kerjasama yang utuh di antara bukan saja negara-negara anggota, malah juga dalam AMM ataupun Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58 ini turut disertai oleh rakan dialog ASEAN dan juga beberapa negara lain yang merupakan rakan dialog sektoral ASEAN, Sekretariat ASEAN dan juga negara-negara yang menyertai Forum Serantau ASEAN. Dan juga kita maklumkan kepada anda infografik yang lainnya adalah berkenaan pemilihan 11 buah hotel yang dijadikan sebagai lokasi penginapan bagi delegasi-delegasi rasmi untuk AMM ke-58 pada kali ini. Seperti yang telah kami kongsikan kepada anda, seperti yang telah dimaklumkan, sebanyak 3 buah lebuh raya dan juga jalan-jalan utama telah pun ditutup dan juga dilencongkan secara berperingkat di sekitar, khususnya di kawasan Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Jadi kita berharap kepada anda semua untuk merancang perjalanan anda, untuk semak semula jalan mana yang ditutup ataupun dilencongkan supaya ia tidak mengganggu perjalanan anda. Kita kena faham sebenarnya perkara ini perlu dilakukan untuk kita memastikan kelancaran apa yang kita katakan sebagai forum diplomatik yang paling berpengaruh dan juga paling penting di rantau Asia Tenggara ini. Baik, itu antara infografik penting yang kami bawakan kepada anda. Sekarang ini kita bawakan kepada anda sedikit recap apa yang berlaku sepanjang AMM ke-58 ini yang telah pun bermula sejak semalam 8 Julai dan hari ini merupakan hari kemuncaknya. Jadi kita saksikan apa yang telah dibawakan dalam AMM ke-58 kali ini. Now, what we brought to you was actually a little recap of what went on, the pre-engagements before the official commencement of the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting that started yesterday on the 8th until the 11th of July 2025. Now, the 6th and 7th July, we actually had the senior officials meetings and drafting committee where they finalized the joint communique and structured 24 ministerial level sessions. And these sessions actually include forums on the
Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, and as well as the 4th Conference on Cooperation among East Asian countries for Palestinian development. Now, that is, I would say, a key significance, and in terms of differences, based on the other ASEAN foreign ministers meeting that were held previously as well. Ya, pastinya. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga ke akhir nanti, kerana ruang ini, platform ini adalah sangat penting untuk kita semua rakyat Malaysia memahami apakah yang dibawa oleh Malaysia selaku pengurusi ASEAN pada kali ini. Khususnya kita melihat kepada mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN ke-58 ini sebagai forum diplomatik pelbagai hala yang paling berpengaruh dan paling penting di Asia Tenggara. Dan dalam situasi geopolitik dunia yang semakin kompleks dan mencabar ini, AMM ke-58 ini bukan sekadar perhimpunan diplomatik, ianya adalah saat di mana Malaysia selaku pengurusi ASEAN menegaskan kembali relevannya, dan juga kita melihat bagaimana usaha Malaysia untuk merapatkan jurang serantau dan juga memimpin dengan tujuan untuk mencapai keamanan dan juga kemakmuran. Jadi dalam ruang masa yang kita ada ini, kita juga sebenarnya bersama dengan dua orang tetamu yang pastinya akan memberikan pencerahan kepada anda semua berkenaan apa yang berlaku pada hari ini, khususnya berkenaan agenda-agenda yang akan dibawa dalam mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN yang ke-58. Jadi kita terus memperkenalkan tamu kita, iaitu di hujung sana, dia tidak asing bersama kita, iaitu Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arsyad yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, dan juga kita turut bersama dengan Dr. Muhammad Syahrin Zainuddin Madros yang merupakan Profesor Adjung UKM Graduate School of Business dan Fellow Bersekutu Minda UKM. Assalamualaikum, selamat datang keduanya. Selamat pagi. Thank you for joining us today. I mean, you are definitely no strangers to this. You've been here multiple times. Thank you. It's an honor to have you for the 58th ASEAN General Meeting. Of course, I do want to ask, first of all, maybe Dr. Sharin, you may tell us, what is your take on this year's ASEAN Foreign Ministers Meeting? I think, firstly, I think the fact that Malaysia is chairing ASEAN and in a very tumultuous condition, it's going to be a very challenging. At the same time, it is an opportunity for Malaysia to really shine and lead the way, especially with what ASEAN is offering to the world. The condition now is so challenging that we see all kinds of global actions that's happening. So in that sense, I think ASEAN bring about an opportunity to look in a peaceful way how we all can, live together and benefit from the global economy rather than focus on things that are happening that is not really good for humanity or mankind as a whole. Itu aspirasi yang pastinya dibawa dalam negara-negara anggota ASEAN ini, iaitu nilai kebersamaan itu sangat penting untuk kita bergerak bersama. Seperti visi yang dibawa dalam Deklarasi Kuala Lumpur 2045, masa depan yang dikongsi bersama. Itu impian untuk kita semua. Baik, Dr. Ramlan, pagi-pagi ini kan kita nak bagi pemahaman yang mudah kepada penonton semua. Lagi-lagi mereka mungkin ada yang kurang faham berkenaan apa yang berlaku. Kalau sebelum ini dah diadakan sidang kemuncak ASEAN ke-46, hari ini pula berkenaan dengan ASEAN ataupun MMM ataupun mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN ke-58. Jadi saya bagi ruang untuk Dr. Ramlan memberikan semudah yang boleh kepada masyarakat di luar sana apa yang berlaku pada ketika ini. Kenapa penting, relevannya untuk kita fahami sebagai rakyat Malaysia. Baik, Munawar Harin dan Dr. Sharin. ASEAN ni dia satu regional cooperation. Kita panggil kooperasi kerjasama serantau di sebuah kawasan yang unik. Itu yang keluarnya terms ASEAN ni unite in diversification. Dia ASEAN ni adalah satu rangka kerjasama yang dia sangat unik, bukan saja daripada peringkat ekonomi dia, tapi dia berperingkat struktur dia. Maknanya berperingkat lokaliti dia tu sangat unik. Kita ada satu kerjasama yang ada 10 negara, coming soon 11. Yes, Timor-Leste is joining us. Kan? Setiap negara ada culture tersendiri. Betul. Malaysia ada budaya sendiri. Thailand ada budaya sendiri. Indonesia budayanya berbeza. Cambodia, Vietnam,
lain dia punya struktur locality dia tu, struktur tempatan dia tu. Jadi ASEAN ni sebuah platform untuk menyatukan semua perbezaan ni. Jadi sebab tu ASEAN tu penting. Dan tahun ni pula kita pengerusi. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pengerusi yang kena bawa satu macam Dr. Syarah cakap tadi, challenging dalam ASEAN ni sebab dia mencabar. Sebabnya dia tadi ada banyak perbezaan yang kita nak satukan. Dan kita nak satukan ni, kita pula ada pula limitasi, kekangan. Kita tak boleh go beyond than what we have agreed in ASEAN punya charter. Jadi ASEAN tu dia ada satu perlembagaan juga, perlembagaan yang mengawal seli ASEAN secara menyeluruh. Dan pusatnya adalah di Indonesia, di Jakarta, ASEAN Secretariat. Dan ASEAN Secretariat ni dah bekerja begitu lama untuk mengukuhkan kerjasama serantau. Matlamat utama dia Munawar, ASEAN ni nak kekal stable je. Tak nak bergaduh. Bergaduh rantau ni maknanya akan berlaku banyak masalah. Dispute akan berlaku banyak konflik. Sebab ASEAN ni kena ingat dia adalah center kepada perdagangan dunia juga. Betul. Root tu kan. Kalau bergaduh di sini, satu dunia ekonomi global tu akan affected. Secara asasnya itulah kepentingan ASEAN ni untuk dirantau Asia Tenggara ni. Mungkin saya boleh mencelah sikit. Yes, Silakan, of course. Doktor. Yes, Doktor. Saya rasa kan pada masyarakat luar sana kena faham bahawa sebuah negara, kita lihat dari segi pembangunan ekonomi masyarakat sebuah negara, daripada suatu negara yang membangunkan ekonomi, menggalakkan masyarakat untuk berkecimpung dalam bidang ekonomi, dan kalau kita bayangkan daripada kita punya independence in 1957, perkembangan ekonomi itu melibatkan lebih ramai masyarakat, lebih ramai industri, dan tiba satu ketika di mana ekonomi kita tidak lagi merangkum dalam satu negara sahaja. Dia melibatkan luar daripada sebuah negara. Dan kita lihat ini bukan saja unik di Malaysia. Di Eropah dah beratus tahun the development. Sebab tu dia adakan EU, kan, European Union. Sama juga sampai satu tahap di Asia ni, dia melibatkan negara kita berbincang, berkecimpung, bersatu dengan negara-negara jiran, termasuklah kita berniaga dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Indonesia, dan ruang lingkup itu melibatkan Southeast Asian. Maka tiba satu tahap di mana perlu negara-negara kita bekerjasama untuk membangunkan ekonomi. Kita bukan untuk menjatuhkan masing-masing. Kalau kita bersama membangunkan ekonomi, barulah region kita, kawasan kita boleh membangun dengan lebih pesat. Sebab kita perlukan antara satu sama lain. Dan sebab kita ini negara-negara kecil. Ya, kalau kita bayangkan Singapura 5 juta, kita 34 juta, Brunei lebih kurang 3-4 juta, di Thailand lebih kurang 70 juta, Vietnam lebih kurang 100 juta, Filipina 120 juta, Indonesia 270 juta. Jadi kita lihat seluruh ASEAN ni melingkupkan semua sekali dia menjadi lebih kurang 700 juta. Bayangkan daripada satu ruang niaga yang cuma 34 juta, kalau kita melihat dari segi ruang lingkup yang lebih besar, ASEAN ni 700 juta. Dan kalau kita lihat lagi jauh ke hadapan, kenapa ASEAN ni menjadi lebih penting? Ialah kalau kita lihat pembangunan ekonomi dunia, sekarang ni rata-rata diterajui atau digalakkan pembangunannya oleh negara-negara dalam ASEAN. Jadi kalau kita lihat antara India dan China, kawasan sini antara India dan China ni, yang di ASEAN ni, is where all the development is happening. So you see growth yang 7% hingga 10% adalah kawasan sini. Jadi kita memacu perdagangan ekonomi dunia. Jadi kalau kita melihat sebagai peniaga-peniaga di luar sana, kita tidak boleh lagi lihat dari segi zaman kita 1957. Betul, setuju. Kita tak boleh lagi melihat perniagaan kita cuma di kampung-kampung dan di bandar-bandar. Terbatas dalam sepadan negara sahaja. Betul. Jadi sebab itulah kita perlu melihat bahawa kalau kita nak berniaga sekarang ni,
berniaga dah luar daripada Malaysia. Kita melihat luar daripada just kita punya boundary, dan kita kena sedar bahawa ASEAN ini menjadi satu wadah, satu kawasan yang sangat-sangat penting untuk kita. Yes, yes, exactly. And I do want to highlight, because this is also what all the ASEAN countries together, bringing together in one state of mind, in which we also signed the ASEAN Declaration, which Munawar also shared about our shared future, ASEAN 2045. Now, Dr. Ramlan, Dr. Sharon, Dr. Ramlan, you mentioned about the differences in culture. Since we're still in a general perspective of ASEAN, you know, a lot of our viewers at home, they probably just woke up, just grabbed their coffee, they're tuning in to us. You know, they are actually unaware that we're bringing them the coverage of the live 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. So, Dr. Ramlan, you actually mentioned about the differences in culture, bringing together all of them here in one place. And also, Dr. Sharon, you mentioned about some of the challenges and limitations. In terms of that, what do you see challenges and limitations that Malaysia has faced as being the host for these big, significant events that is going on right now? You want to go first or you want me? Okay. Okay. So I mean, that definitely ASEAN has a lot of challenges. Yeah, I mean, moving forward. First we'll focus on the internal challenges. And rightly so, what Ramlan was saying earlier, that there's cultural challenges, but there's also social, economic, and political challenges. ASEAN is so diverse by population, by culture, by economic condition. We have countries that has GDP per capita in the range of 80,000, 90,000 US dollar per capita, to countries that have only like 2,000 US dollar per capita. The gap is so huge, right? Malaysia is around 14,000 US dollar per capita. So we are somewhere in the middle. So to manage a country that has such a varied degree of economic sophistication, that's the first challenge. Right? Second challenge is, of course, the diverse in cultural background, and that's quite prevalent. You can see the Indo-Chinese nations and the Malay archipelago, if you like, have a very diverse culture. And on top of that, we have countries that are separated by ocean, by seas. So, you know, linkages is a challenge. So that's why I think AirAsia is doing a great job of actually connecting. This air connection is so important. Thirdly, I think you look at the political structure. We have different types of democratic as well as republic, socialist republic. So different economic system and political systems is also another challenge. Now to unite all of this with ASEAN pillars of politics, economics and social, those are the three pillars of uniting ASEAN, requires Malaysia to be very sophisticated in addressing each of these components. So that's a huge call. And I think it requires a lot of maturity, inclusive thinking on how to bring everyone together. Because what the richer nations can afford will be a challenge to the poorer nations. So I mean, to be fair, when things are not on equal leveling, you need to be a bit more you know, empathetic and be able to consider all the others equally, and that will be something that I hope in the AMM they look at all of this in terms of how we can go together as a group, because that will be also the cause of each countries to go separate ways, right? Because those are the intersections where you can find cracks because of the differences. But if we focus on our differences, it's going to be very damaging. But if we can focus on our similarity, I think there's a lot that ASEAN can give. Yeah, I believe these are the core pillars and core things that will be discussed during the meetings as well. That's why we have these meetings. Actually, just a little fun fact, I guess, for some of the people at home, ASEAN Foreign Ministers meeting can be held formally or informally as well throughout the years, and can be held multiple times throughout the years, as compared to the ASEAN Summit, which is only held biannually. So I would also like to ask Dr. Rahman, do you have any to add to the challenges and limitations from your viewpoint in terms of Malaysia being able to host the ASEAN Foreign Ministers meeting and the ASEAN Summit? Ya, yang
dibincangkan tadi itu adalah di peringkat lokal. Setiap nation dia ada dia punya struktur politik tersendiri, struktur masyarakat tersendiri. ASEAN ni yang dia punya main limitation dia adalah dari sudut teknikal actually. ASEAN is not bound by the law. Ini rakyat di luar saya kena faham. ASEAN ini tidak ditetapkan melalui perundangan. Maknanya apa yang ASEAN kata, setiap negara dalam ASEAN ada keputusan sendiri. You nak absorb ke ataupun you nak try to implement what ASEAN punya agreement ke, is up to you. Itu limitasi yang saya rasa agak besar tu. Maknanya masyarakat kena tahu yang apa pun diputuskan dalam ASEAN meeting ke ASEAN summit ke, is not bound by the law. Itu kita punya kena put into the scope dulu. Maknanya kita faham ASEAN ni begitulah di platform, tapi apa keputusan dia tak semestinya negara dalam ASEAN implement. Saya rasa ramai yang tak tahu pasal tu. Dia tak bind by the law. Dia tak macam European Union. Macam Dr. Syarif itu, European Union dia lain. Dia bind by the law. Even kalau hari Menawar pergi negara dalam European, boleh pakai euro. Malaysia, Menawar tak boleh guna ringgit pergi membeli belah di Thailand. Tak boleh guna ringgit beli belah di Indonesia. Itu antara aspirasi yang cuba dibawa dalam sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini, dan mungkin kita akan melihat ada sinar yang mungkin akan membawa ke arah tersebut. Dan pastinya melihat kepada kita masih lagi bicara berkenaan cabaran ASEAN pada ketika ini. Ialah doktor tadi ada menyentuh berkenaan 3 tunjang utama untuk ASEAN ini, iaitu kita melihat kepada aspirasi bersama untuk kemajuan dari segi politik keselamatan, sosio budaya dan juga dari segi apa yang kita gambarkan sebagai ekonomi. Dan pastinya ini merupakan cabaran yang perlu kita harungi bersama, dan seperti yang doktor nyatakan tadi, kita tak boleh nak bergerak sendiri, doktor. Dan dengan kekuatan bersama ini akan melahirkan satu kekuatan yang memberi impak di peringkat global itu sendiri. Namun isu dalaman masih lagi mencengkam negara-negara anggota ASEAN ini, yang pastinya setiap tahun akan terus dibincangkan dan dibawakan dalam perbincangan ataupun sidang kemuncak ASEAN. Antara yang utama yang menjadi tumpuan adalah berkenaan mungkin isu berkenaan politik di Myanmar dan juga isu sempadan di Kemboja dan juga Thailand. Jadi bagaimana untuk kita berikan gambaran kekuatan ASEAN ini perlu digarap untuk kita mencari satu resolusi yang boleh membawa keharmonian dan juga kestabilan di rantau ini. Saya rasakan nak sentuh sikit apa Dr. Ramlan cakap tadi dari segi from perundangan ASEAN ni kan. Pada saya lah, ASEAN ialah satu work in progress. Okay, like any association of Southeast Asian nation ni, kita berganjak daripada, kalau kita nak lihat dari satu sudut yang lebih besar, ya, selalunya kalau ada persefahaman antara negara atau negara-negara berbilangan negara, dia mungkin bermula dengan what we call treaty, just an understanding, of what we can agree to work together. Tapi bila kita nak naikkan ke tahap yang lagi satu ke atas, tahap yang lebih tinggi, kita wujudkan satu association, maknanya satu persekutuan, satu kumpulan. Dan bila macam kita buat persatuan ni dia akan ada dia punya undang-undang sendiri. Dia punya rule of what requires you to be part of an association. So bila you sign your agreement to be an association, you kena bayar fee, you kena patuh pada undang-undang dia. Itu perkara yang perlu diisi oleh Timor Leste untuk menjadi sebahagian daripada negara anggota ASEAN. Doktor, saya minta maaf saya terpaksa mencelah kerana sekarang ini kita akan memberikan gambaran kepada penonton kerana kita nak bersama dengan rakan pelapor kita yang sekarang ini ingin memberikan situasi semasa apa yang berlaku di Dewan Plenary yang bertempat di Pusat Convention Kuala Lumpur bersama dengan Nurul Izzah di sana. Silakan. Terima kasih rakan pengacara. Hari ini merupakan hari kedua kami berkampung di KLCC. Bagi mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN AAM ke-58, dan untuk pengetahuan anda, lebih 24 mesyuarat dan juga sesi libat urus akan dilaksanakan sepanjang AAMM ini, dan semalam fokus tertumpu kepada perbincangan hak asasi manusia ASEAN dan juga Sean Fest, dan terdapat juga mesyuarat
3 hala di antara Malaysia, ASEAN, Brazil dan juga Norway. Pengisiannya tertumpu kepada pemerkasaan kerjasama sedia ada yang dapat menguntungkan kedua-dua belah pihak. Dan hari ini agenda utama akan dilaksana. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka tiba di KLCC pagi ini bagi merasmikan AAM ke-58 ini kira-kira pukul 11 pagi ini, dan beliau akan turut memberikan ucap tama yang sudah pasti kita menantikan intipati yang akan digariskan. Dan seterusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut merupakan pengerusi ASEAN pada tahun ini akan mempengerusikan sesi plenari melibatkan Menteri Luar ASEAN, Timor Leste serta Setiausaha Agung ASEAN. Dan sesi ini akan menumpukan isu-isu antaranya berkaitan pembinaan komuniti ASEAN berteraskan deklarasi Kuala Lumpur ASEAN 2045, dan seterusnya perbincangan turut akan merangkumi usaha memperkukuhkan lanskap geopolitik dan geoekonomi serantau. Dan selain itu, selepas sesi plenari ini terdapat juga sesi pemukiman delegasi Menteri Luar ASEAN yang turut akan diadakan, dan seterusnya bagi mengakhiri persidangan hari ini, majlis menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama di ASEAN Tenggara TAC turut dijadualkan, dan sesi ini akan dijangka melibatkan dan menyaksikan MOU penambahan 2 lagi negara. Jadi setakat itu sahaja yang dapat saya bawakan kepada anda langsung dari KLCC. Kita terus bersama dengan rakan kita di studio. Silakan. Thank you. Thank you, Iza. Thank you so much for your report. And there you have it, ladies and gentlemen, those of you who are watching, our wonderful viewers at home. As we mentioned, we're bringing to you the live coverage of 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. And you just heard from our on-ground reporter, Iza. And we're actually awaiting the opening ceremony of the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting, of course, to be officiated by our Honourable Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Ya, pastinya tadi sahabat pelapor kita Nuriza ada memperincikanlah apa yang akan berlaku yang bakal menjadi tumpuan kita semua, iaitu pasti yang kita menantikan ketibaan daripada menteri-menteri luar ASEAN dalam kalangan negara anggota, dan juga yang menjadi puncak utama kita adalah tumpuan kita beralih pastinya kepada ketibaan Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita nak sambung perbincangan tadi yang tergantung tadi, Doktor. Saya kira banyak lagi yang ingin diberhalusi oleh Doktor tadi. Silakan, Doktor. Okay, so seperti yang saya katakan tadi, it's a work in progress. ASEAN is a work in progress. So because of that, daripada satu treaty kita beralih kepada persatuan. Ya, kesatuan ni ada dia punya conditions attached to it. Itu yang nanti Timor Leste akan perlu melalui, ya. Dan this condition ni is basically, if you like, in a simple form of rule based. Mana dia, kalau you nak menjadi ahli persatuan, you must follow this rule. So we move from a treaty and understanding towards a rule based association. Yeah, so that's important. That's, I think, is a very important statement. Sebab tu kalau kita nak tengok sampai ke tahap EU, where dia punya rule base tu expanded, including monetary systems. So it's just a sophistication of going upwards. Yeah? Where we are a work in progress yang masih lagi perlu. Sebab tu perbincangan seperti AMM ini adalah sangat perlu, sebab kita melihat dari segi perkembangan sesuatu negara ahli ASEAN, tahap mana is our readiness to move on to the next level. That is where I think, so dari segi the rule of law tu ada, tapi if you look at the terms and condition atau karakter ASEAN ni, which is sovereignty, respect, non-interference, these are challenges yang at the same time dia memberi kekuatan, tapi at the same time ada kelemahan. Maksudnya dia, when we respect internal dia own governance, non-interference, kita apa benda yang berlaku di dalam sebuah negara member ASEAN, kita tak akan masuk campur. Ya, jadi it limits members of ASEAN or ASEAN untuk menentukan apa yang akan berlaku. Walaupun sama ada kebaikan atau keburukan,
Itu hal persendirian, kita tak boleh intervene. Itu ada kebaikan, ada keburukan dia, ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi this is something yang I think work in progress, and it will be continuously debated as every country in ASEAN grows. Because kalau kita nak gunakan satu rule of law yang sama rata untuk a very sophisticated economic society to the lesser one, is almost impossible. There's no one size fits all. There's no one size fits all. Exactly. There's no one size fits all. Precisely. So that's why I think ASEAN is a work in progress, and it is where I think the leaders of ASEAN has to be very, very cognizant about the requirements, and therefore adjust ASEAN as we go along. But having said that, when you look at in a global perspective, where ASEAN is, where Europe is, where Africa is, where GCC is, we are in a very good position where we have a good retrospective of what was the South nation and what was the advanced country. And we have a good mix of both sides to give a very fair evaluation of how the nation should proceed. I think that's where I think the value of ASEAN is. Yeah, and Doctor, you mentioned a lot about our strengths, weaknesses of all the ASEAN members. 10 perhaps +1 Timor-Leste to join in ASEAN as well shortly in the ASEAN family. And I would like to also touch a bit about that. You mentioned treaty. So, of course, when it comes to meetings like this that are being held, like I mentioned, it could be held formally, it could be held informally, a few times as and when it's needed by our ASEAN member states. And of course, in that sense is where we come to an understanding before an agreement or before the alignment of regulations to be signed along with what has been agreed by the member state. And during these meetings, I believe one of the key, I would say, important events that is occurring alongside the ASEAN Foreign Ministers meeting agenda in general, which is, of course, we have the post-ministers conference, and also we have the bilateral meetings. We also have, including that, would be the Southeast Asia Nuclear-Free War Zone Committee, and as well as the signing of the Treaty of Amity and Cooperation, and as well as CPAT as well. So during the meetings, I would like to ask Dr. Ramlan, actually 2 countries, Algeria and Uruguay, are scheduled to sign the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. So this, I would say for some of you viewers watching at home, this is actually a peace treaty among the Southeast Asian nations that aims to foster friendship, cooperation and mutual trust, serving as a key instrument in maintaining regional peace and stability. So Dr. Ramlan, in this case, how does the Treaty of Amity and Cooperation reinforce ASEAN's commitment to peace, in addition to what Dr. Sharin has shared? Okay, baik. Macam kita semua dah setuju kan yang ASEAN tu adalah platform. So treaty, cooperation, agreement is based off mutual respect ni tadi lah. Maknanya you setuju, kita sign untuk menyelesaikan dispute. So sin force dan sebagainya tu semua, nuclear weapon semua tu is a treaty untuk kita wujudkan satu kerjasama untuk menyelesaikan dispute. Macam Munawar cakap tadi, berlakunya pergaduhan di Thailand dan Cambodia, itu dia ada asasnya. Asalnya adalah pada sejarah juga tu. Kerana penjajahan yang berlaku oleh France, maka berlakunya persempadanan. Jadi apa yang berlaku di Thailand dan Cambodia tu sebenarnya mencabar ASEAN tu punya credibility untuk menyelesaikan dispute di peringkat regional. Yang dengan Uruguay dengan Algeria ni dia dah broader scope tu kan, melibatkan weapon. Itu pun kita boleh bincang lebih itu Arin. Masyarakat perlu tahu perbezaan antara nuclear weapon dan nuclear energy. Please Doktor. Betul. Itu yang dia kena tahu tu. Kan? Tapi macam kita kata treaty tadi memang untuk selesaikan dispute. Apa yang berlaku di Thailand dan Cambodia tu saya tengok takkan dia ada kemungkinan untuk berlaku dekat negara lain juga, di dalam negara ASEAN juga. Itu menunjukkan apa dia, walaupun you ada ASEAN tapi internal itu masih lagi perlu dikuatkan ya. Maknanya dia berlaku tu ialah kita, saya tak pandai nak sebut nama dia Priya something like that, di Thailand dan Cambodia tu dia berlaku kerana perbalahan sempadan. ICJ memutuskan kawasan yang dianggap suci itu adalah milik Cambodia. Di situlah puncanya berlaku. Lepas tu kita kata treaty agreement diperlukan supaya dispute ni dia kekal kat situ ya. Maknanya dia tak merebak.
Tapi Malaysia juga akan ada boleh berlaku ke atas Malaysia dan Indonesia sebenarnya. Bila kita tengok isu ND6 dan ND7, ambalat ambalat Indonesia panggil ambalat, kita panggil ND6 ND7. Di sana ada 2 trilion kubik punya itu pun boleh menyebabkan berlakunya dispute sama macam berlaku di Thailand dan Cambodia. Cuma yang dikatakan SIMFOS tadi itu tantangan Uruguay dan Algeria itu adalah untuk nuclear weapon. Yang mana kita faham dia nuklear ni adalah mass weapon destruction. Memang banyaklah negara yang so-called menentang, tapi dia sendiri pun buat juga pembangunan nuclear weapon tu. Itu kita boleh tanya juga tu kan, persoalan tu, you tak bagi orang lain buat, tapi you buat nuclear weapon. Tapi kalau in term of nuclear weapon, saya setuju, maknanya tidak boleh ada nuclear weapon tu digunakan di dalam peperangan. Kesannya sangat besar. Kita tengok isu yang berlaku baru ini. And affects neighbouring countries as well, right? Hiroshima, Nagasaki memusnahkan ketamadunan berapa puluh tahun. Dengan kesan daripada nuklear itu tadi. Itu antara menjadi perhatian yang pasti akan dibincangkan dalam AMM atau Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58 ini. Ialah masih lagi menyentuh berkenaan dengan aspirasi bersama untuk mewujudkan rantau ASEAN ini sebagai rantau yang zon bebas senjata nuklear. Dan kita sedia maklum baru-baru ini China dan juga Rusia bersetuju untuk menandatangani perjanjian tersebut untuk memastikan rantau ini kekal stabil dengan keamanan yang pastinya berpanjangan tanpa wujudnya senjata nuklear. Senjata nuklear itu perlu kita berikan pencerahan kepada masyarakat ini semua. Ialah kita nak bezakan antara senjata nuklear dan juga tenaga nuklear dekat sini. Tapi perkara ini perlu kita fahamkan juga dari sudut konteks bagaimana kemampuan ASEAN itu sendiri untuk merealisasikan bentuk kedamaian dan juga kestabilan yang ingin dicapai. Mungkin Doktor, kita melihat seperti apa yang telah dirangka melihat kepada perjanjian perdamaian. Kita yakin beberapa negara lagi khususnya kuasa-kuasa besar akan turut serta dalam perjanjian ini, Doktor. Saya nak sambung sedikit apa Dr. Ramlan cakap tadi. I think it's important to appreciate that one of the core premise dalam ASEAN sendiri ialah a peaceful zone. Sebab tu kan kita tengok ASEAN ni non-interference, respect sovereignty. It's all about, and this TAC ni pun is all about agree on those principles that ASEAN cherish. So it's not surprising when you look at ASEAN and we want to have a nuclear weapon free zone, So it's all about being peaceful and avoid war. Tapi dalam masa yang sama, of course kita ada pembalahan sempadan. This is a challenge that then ASEAN has to rise up and to show when you want a peaceful zone, how do you manage these differences? And that's where the challenges that is going to be posed to all the leaders of ASEAN. Kita antara semua ketua-ketua negara ASEAN yang setuju menjadi ahli ASEAN, yang setuju that kita kena respect the boundary, respect the sovereignty of countries, must live to that values. Right? So that's where I think it is so important. Right? Now, then when it comes to nuclear ni, subjek nuclear ni, of course kita yang terang-terang sekarang ni kita lihat ialah perbalahan di Iran dan Israel lah kan. So the fact that Iran kata I'm a signatory for the inspection for nuclear and yet there's a concern that walaupun you actually guna nuklear untuk menjana kuasa, tapi kemungkinan you akan naik satu tahap kepada persenjataan, nuclear weapon. So how do you draw that boundary? That's the challenge kan. Dan kata-kata sekarang ni kita tahu ini bersangkut paut dengan peralihan tenaga. Bila kita lihat peralihan tenaga sekarang ni kita guna banyak coal and petroleum based energy, and hasil daripada coal and fossil fuel ni kita menjana lebih banyak carbon dioxide yang menyebabkan pemanasan dunia. Dan kalau kita lihat dari segi renewables untuk mengurangkan kesan haba ni, yang option yang ada ialah solar, wind. Dekat Indonesia dia ada geothermal. Dan
hydro yang banyak di Laos. So kita ada, it's quite interesting in ASEAN, and this is opportunity actually. This is an opportunity in ASEAN because kita boleh lihat perbezaan ataupun kita boleh lihat persamaan. Contohnya kita cerita pasal Cambodia dan Laos. Itu satu perbalahan. Tapi kita lihat di Malaysia dan Thailand, Joint Area Development, JDA, is a very peaceful development of oil and gas dalam antara Malaysia dan Thailand. That's a good example. Kalau kita lihat pada kebaikan, ada banyak ruang-ruang untuk kebaikan. Sorry, Doctor. Actually, didn't mean to cut you off, but we just want to also share with you. So you may also take a look. We actually have the arrival of some of our foreign ministers, our delegates here at Kuala Lumpur Convention Yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Yang mengetuai delegasi pada kali ini pastinya Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Asean, yang mengetuai pastinya memberikan satu hala tuju baharu untuk persidangan ataupun mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN pada kali ini. Dan seperti yang kita semaklum, Datuk Seri Haji Muhammad bin Hasan pastinya akan menantikan ataupun menyambut ketibaan menteri-menteri luar dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN yang akan meneruskan atau cara kemuncak pada hari ini yang insya-Allah akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan inilah visual yang kami gambarkan kepada anda. Selepas ini pastinya kami akan membawakan perkongsian semasa ke semasa, khususnya untuk kita menantikan apa yang berlaku, khususnya dalam perbincangan yang akan dibawakan dan kita mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga amanat ucap tama daripada Menteri Luar iaitu Datuk Seri Haji Muhammad bin Haji Asean. So do tune in with us as we bring you all the live coverage in feed, both in Bahasa Malaysia and English as well. And we actually have our two guests here in the studio, and we're just giving you guys a bit of a discussion, a bit of what is going on in terms of the scope of the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. So, Dr. Sharin, yes, we seem to keep cutting you off every time. It's all right. It's okay. Because we do have to bring, the live coverage so that you also get to witness the arrival of our delegates and also the opening ceremony shortly, starting shortly as well. So, yes, Dr. Sharin, please. Yeah, so I was saying that, when you look at ASEAN, it's quite interesting and the potential of working together. Yeah, for example, the area where you have a high demand of energy, like for example Malaysia, Singapore, but we lack renewable energy potentials like in Laos. Laos can produce a lot of those hydropower. How do you get all those hydropower to places like Singapore and Malaysia that then allow us not to go into fossil fuel? But that requires cross-country, cross-border infrastructure. That's a huge challenge. And the same thing with the energy grid. To create an energy grid across the whole of ASEAN where the center of green energy could be produced and the center of where energy is needed can consume. Then we can look at that. But despite of all of that, I think almost many energy experts will tell you that as ASEAN grow and the energy demand is going to increase, it's quite impossible not to look at other sources than the solar, the wind, or the hydro. In this respect, specifically on nuclear power. And I think many countries around ASEAN has already started mooting the idea of setting up nuclear power facilities. This is going to bring us to this intersection between nuclear for energy and all this enriched uranium and the potential of going into weaponry. And this is where I think within ASEAN, of course, we work very closely with the IAEA and so on and so forth, where I think a vigilant and conscious decision among, it's every country. Every country within ASEAN needs to really subscribe to the notion that it's a peaceful zone and we shall not go into nuclear weaponry, because this is really insane. What's happening in the Middle East can be the end of humanity as we know it. And it is super important that ASEAN brings this up to the surface and say, lead the world, move away from any form of nuclear weaponry, because it is completely insane, and I think it is super dangerous.
But I think, Doctor, in that sense, right, a lot of our viewers at home, when they hear nuclear, everybody goes... Semua akan takut. Yes, exactly. Everybody knows what happened, you know, in a nuclear, I would say nuclear zone, nuclear war. Would you say, in a people's viewpoint, this would pose potential risk for our ASEAN nation? Satu benda yang penting kita sedar ialah teknologi. Okay, teknologi nuklear itu sendiri has moved and progressed, has developed leaps and bounds compared to the time of Fukushima, compared to the times of all the disaster in the past. Okay, now you have mini reactor technology. There's all kinds of things. Kalau kita lihat dari segi statistik, okay, nuclear energy is one of the safest. Oh, okay. You know, and you look at accident punya rate, road accident is higher than nuclear. Itulah kita cuba mungkin untuk kita memurnikan keadaan ataupun istilah berkenaan nuklear ini. Bagaimana ianya boleh dijadikan sebagai tenaga yang memberikan manfaat kepada kehidupan seharian masyarakat. Dan pastinya apa yang menarik dalam persidangan ASEAN pada kali ini, sentiasa dan acap kali dibincangkan berkenaan keamanan. Tanpa keamanan, pembangunan tidak dapat dicapai. Kita mengambil situasi apa yang berlaku pada sebelum ini, konflik di antara Iran dan juga Israel. Bagaimana antara selat terpenting di Asia Barat, iaitu Selat Hormuz, yang mengganggu rantaian perdagangan global, dan kita tidak mahu perkara seumpama tersebut berlaku di Selat Melaka yang merupakan laluan perdagangan yang sangat-sangat penting di peringkat global ini. Dan pasti melihat kepada situasi semasa ini dari segi pencapaian AMM, kita melihat lebih daripada 30 buah negara yang ingin menyertai AMM pada kali ini, dan kita melihat juga keterlibatan rakan-rakan dialog yang sangat besar pengaruhnya seperti Amerika Syarikat, China, Rusia, Kesatuan Eropah. Bagaimana dengan adanya himpunan daripada rakan-rakan dialog yang berpengaruh ini akan memberi dampak kepada aspirasi seperti yang kita nyatakan tadi dari segi keamanan, kestabilan pembangunan, tenaga hijau dan sebagainya, Dr. Ramlan? Sebab dia ASEAN ni dia satu region yang satu dia ada sumber asli yang banyak. Kita ada minyak, kita ada emas dan sebagainya, dan dia punya sumber asli itu pula dia boleh menghasilkan banyak produk hiliran. Ini yang kadang-kadang kita tak nampak kekuatan ASEAN ni. Kalau kita dapat bersatu, macam Dr. cakap tadi, JDA, Joint Development Agreement, memang kesan dia akan besar. ASEAN ada 466 bilion punya potential of economy investment. Jadi nak tak nak rantau ni kena stable lah. Satunya sebab tu tenaga nuklear tadi perlu dimasukkan dalam silibus universiti. Pelajar universiti, pelajar di peringkat sekolah menengah dan peringkat rendah perlu faham yang kita ni tak boleh lagi rely on petrol, diesel ni dah tak boleh dah. Untuk menghasilkan tenaga, arang batu tak boleh, arang batu tak sikit masa lagi akan habis. So kita kena cari yang renewable. Jadi salah satu orang kata faktor untuk kita majukan ekonomi selain daripada teknologi itu adalah security. Teknologi ni kita faham lah kan, maknanya perlu share teknologi. Itu pun nak kena tahu juga tu, adakah negara dalam ASEAN ni bersetuju atau bersedia nak share teknologi dengan kita. Sebab macam kita kata tadi, ada kepentingan sovereignty, kepentingan kedaulatan negara kan. Kita nak, kalau boleh kita nak kita nak sentiasa ke depan kan. Kalau ada beberapa isu tu orang kita tengok, kita tak bergerak di peringkat platform ASEAN pun. Contohnya macam Laut Cina Selatan. Filipina dia buat negotiation, Phnom Penh tu dia nego dengan Washington DC. Untuk memastikan kestabilan di wilayah dia tu, bila China punya vessel itu cuba masuk ke dalam kita punya kawasan. Yang Filipina dealing with America untuk pastikan wujudnya satu kuasa yang boleh jadi pengimbang kepada kehadiran ketenteraan China. Jadi salah satu cara dia untuk stable tu memanglah kita perlukan dua kuasa besar tadi tu kan, untuk sustainkan kita punya keamanan ataupun kita punya stability kan di Asia Tenggara ni. Sebab macam saya bagi tahu tadi, Asia Tenggara ni dia tu boleh katakan menjadi pusat kepada pembangunan ekonomi yang untuk global. Kalau ASEAN tak stable, banyak benda tak boleh nak dieksport ke China. Banyak benda tak boleh nak dieksport ke Amerika sebab negara dalam ASEAN dia punya production tu agak rendah kosnya. Jadi banyak pelabur-pelabur luar set up di sini
dan hantar produk ke luar daripada ASEAN. Itu dia punya cara ekonomi global bergerak sekarang kan. Macam doktor cakap tadi, kita dah tak boleh fikir kita work in silo tu, kita kata kan. Dia kena teamwork. So ASEAN ni salah satu platform untuk ke arah itu, ekonomi punya expansion. Jadi nak tak nak dia perlu stable. Nak stable kan dia ni pula, bila melibatkan kuasa besar ni, dia tu payah sikit. Kita kena ada diplomasi yang orang kata betul-betul kan, discuss, cuba mitigate, cuba minta kerjasama dengan negara-negara yang kuasa besar ni tadi. Sebab tu ASEAN perlu buktikan yang dia ni mampu menjadi orang tengah, mampu menjadi platform yang neutral. Saya nampak kalau dia dapat selesaikan beberapa isu dalaman ataupun isu-isu yang di peringkat tempatan kita ni, terutamanya pergaduhan antara negara ataupun ada disput antara negara dalam ASEAN, kalau kita berjaya selesaikan, kita menjadi orang tengah, maka itu akan naikkan ASEAN ni punya orang kata level efektif dan efisiensis. Maknanya dia akan lebih dihormati di peringkat global sebagai satu kerjasama serantau. So untuk maintain tu banyak perlu dilakukan. Selain daripada defense, security itu perlu dimantapkan. Kita perlu, macam mana kita nak lawan China datang bawa kapal vessel itu yang 5th and 6th generation. Yang di dalam tu teknologi punya kelas A teknologi kan. Kita pula, kita punya asset military kita tu masih lagi in progress kan. Maka di situ perlu punya satu kerjasama serantau yang baik di kalangan negara-negara ASEAN. Yang paling penting kita perlu share teknologi. Maknanya semua negara dalam ASEAN tu perlu diperbaiki dia punya sistem pertahanan tu. So keamanan ni dia datang daripada pertahanan. Baik pertahanan, keamanan akan wujud. Baik kita jawab kita punya sempadan, lebih kekal lah kita punya kedamaian dalam tu. Orang tidak akan rasa terancam. Jadi tapi ASEAN ni, dalam negara-negara ASEAN ni, dia tidak banyak untuk menyerang kan, kita banyak untuk bertahan. Sorry, Doctor. I actually just want to also mention a little window that we're showing in on your screen for viewers at home, the arrival of the Foreign Minister of Timor-Leste. Now, as we all know, Timor-Leste, of course, though we hope that we'll be joining the ASEAN family as the 11th member, is only here for the 58th Foreign Ministers meeting as an observer. And he's here joining us at the Kuala Lumpur Convention Centre as well. And as we await more ASEAN delegates to arrive. Ya, pastinya ini antara saat-saat yang sangat penting di mana tuan rumah kita pastinya kita melihat kepada sambutan delegasi-delegasi yang hadir. Setakat ini kalau kita boleh saksikan tadi ketibaan daripada delegasi ataupun Deputi Prime Minister, Timbalan Perdana Menteri dan juga merangkap Minister of Foreign Affairs ataupun daripada negara Cambodia telah pun tiba seawal tadi dan diikuti oleh Menteri Luar daripada Timor-Leste. Dan pastinya selepas ini akan banyak lagi delegasi yang akan hadir untuk melengkapkan 10 negara anggota ASEAN dan diikuti oleh Timor-Leste selaku negara pemerhati. Okey, kita nak berbalik kepada perbincangan kita. Dr. Ramlan. Okey, pastinya kita melihat kepada apa yang telah disampaikan tadi, itu sangat penting sebenarnya untuk membawa aspirasi ASEAN secara bersama. Dan juga kita melihat kepada isu semasa sekarang ini. Antara yang paling popular sekarang ini adalah berkenaan isu tarif daripada Amerika Syarikat. Pastinya ini tidak seperti apa yang kita impikan. Dan bagaimana melalui platform AMM ini dengan keterlibatan rakan dialog seperti Amerika Syarikat membantu mungkin untuk kita memurnikan kembali keadaan dengan harapan dan juga aspirasi yang cukup besar untuk kita menyatukan kembali, untuk kita meredakan kembali apa yang sekarang ini yang kita dapat daripada pihak Amerika Syarikat sendiri. Betul? Memang, I think for sure one of the reason why kita nampak banyak delegates yang datang because ASEAN ni comes in a very opportune time again, that it's a confluence of so many things, right? Ada isu Timur Barat, isu tarif pun, list tarif baru keluar je tak sampai seminggu. Yes. All the revised tarif confirmed by the states and whatnot. So there's so many things at the table, and because of that, I think why the reason this particular ASEAN punya summit ni becomes a place that you must attend.
Yeah, because there's a lot of things that is to be discussed and can be discussed in this particular ASEAN. Now, with regards to tarif, I think kita kena faham bahawa kalau kita lihat dari segi the history of the tariff growth ni, dia sendiri ada sejarah dia kalau kita lihat kan, because when the states unilaterally kata tarif tak fair, kita perlu naikkan tarif because it was at their loss. Kita tahu that many of the numbers that was actually shown before was not really a real, good number to be based on. It was more a trade deficit rather than kena dengan tarif. It's just that because there's a lot of trade surplus on your side, and therefore it's not fair, and therefore I can increase your tarif. So, but that's a separate issue, a very academic one that needs to be looked at. Yeah, maknanya dia the fairness of the tariff number tu is something that I guess that's why kita nampak kita punya minister pergi ke states, try to discuss on what is fair. Yeah, so I think semua negara yang terlibat yang dikenakan tarif perlu atau rasa perlu untuk berbincang dengan US on these rates. Yeah, but it's a two-way thing, and it's a progress, because it's not like I can agree, I can impose on you, you can agree. Ultimately, at the end of the day, what the nation needs to buy and what the nation can export, right? It's a supply and demand issue. Yeah. Okay, so you can impose all kind of tariff, tapi kalau your demand is high internally, you're kidding yourself because the cost of everything in your country will rise. Yeah. Okay. Yeah, exactly. So I think the power of economic forces ultimately akan dictate. Whatever you do now is actually more of distorting the real economic forces. So saya rasa jangka masa panjang macam mana pun the economic forces akan push back the tariffs. Okay. To what is reality. But what is imposed now is more of a country imposition, right or wrong, on good principle or bad principle, that's a separate issue. Yeah, but that is where I think currently is kind of a bit distorted. But what's important from ASEAN perspective is we have a total trade of 4 trillion. Okay, for a 700,000 population, 700 million population with 4 trillion of trade, kita punya intra-ASEAN trade is only about 20%. We have a huge amount of improving our intra-ASEAN trade. Okay. So I think that is where the force of demand and supply is going to come in, because kalau kita boleh become more self-sustained, we are less exposed to the external forces. Yeah, and that is something that ASEAN needs to explore, become less dependent. Doktor, pastinya sekarang ini di visual yang kami kongsikan pada ketika ini adalah ketibaan delegasi daripada negara Brunei Darussalam dan diwakili oleh Menteri Luar Negara Brunei Darussalam, iaitu Datuk Eriwan Pehin Yusof, dan pastinya ini antara negara-negara pengasas kepada ASEAN yang menjadi tunjang kepada keberadaan dan juga keanggotaan ASEAN pada hari ini. Dan seperti yang kita maklumkan kepada anda, Datuk Seri Haji Muhammad bin Hassan akan menyambut ketibaan delegasi daripada negara-negara anggota ini, dan pastinya ini akan menjadi satu cerminan dan juga jangkaan apa yang akan berlaku seketika nanti yang akan kami bawakan kepada anda. Yes, we are waiting for the opening ceremony to begin of the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting, and we're also awaiting more ASEAN delegates to arrive as well. We had Cambodia, Timor-Leste, Brunei Darussalam. We're awaiting more of our ASEAN foreign ministers to arrive there down at Kuala Lumpur Convention Centre, and we're going to be bringing it back to our discussion here, where we've actually been discussing on some of the, I would say,
global tensions. I would like to highlight in terms of the global tensions that is going on in terms of the increase in tariffs and the rivalry that is going on as well. So in terms of like ASEAN's engagement with dialogue partners, right, it's quite expanding, right, in terms of bringing in US, China, Europe. I would like to, in terms of talking about the problems that arise from the increase in tariffs, we need us, we need you, you need us. Right. That is the togetherness, our shared future that we're trying to aim at here. How does this, I would say, in this, how can we find a light? How can we find an opportunity for trade and investment across the countries? I think first and foremost, you've got to understand that when you look at trade within ASEAN, with intra-ASEAN first, right? You look at countries like, for example, Vietnam, they are growing in terms of their importance on electrical electronics, but they are still based on a lot of agriculture as well as textile. Indonesia has a lot more on petrochemicals as well as coal, petroleum products and palm oil. Thailand is growing the automotive side. They have a bit of E&E, automotives, and again agricultural. Malaysia, on the other hand, is quite heavy on semiconductors, electrical electronics. So we have, what I'm trying to say is we have diversity in terms of what each of the country within ASEAN in the various economic sectors. Laos, Cambodia, Myanmar, all have their own strength. And those are areas that we can explore because we are not 100% overlap in terms of everyone doing the same thing, right? So for example, we can explore currently, for example, within Malaysia, for example, tourism, service industry is growing. Yeah, and a lot of our tourists actually is within ASEAN, which is good, right? Now, how do we capitalize on that? To look at, for example, halal industry. How do we look at that in terms of supply and demand in terms of agricultural goods? How do we strengthen together, for example, Malaysia, Thailand, Indonesia are big on palm oil, which is currently under a lot of challenges in Europe and America in terms of the impact on environment. How do we stand together in terms of championing our rights? Okey, Doktor. Sekarang ini di visual yang kami kongsikan kepada anda iaitu ketibaan Timbalan Perdana Menteri dan juga merangkap Menteri Luar bagi negara Cambodia iaitu Tuan Yang Terutama Prak Sokhon yang telah pun tiba dan disambut oleh Menteri Luar Negeri Malaysia iaitu Datuk Seri Haji Mohamad bin Hassan. Yeah, so we're bringing, as I mentioned, those of you who are just joining, we are actually bringing you the live coverage here on the Grandstand of 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. And we were just, we would have to cut our guests off every now and then because of the arrival of delegates. You know, this is how the live coverage is like, the hard work and effort that we have to put into it. So I hope you remember your answers as we ask the questions as well. It's still alive, so it's okay. Yes, Dr. Sharin, yes. So again, I mean, to me, there's a lot of room within intra-ASEAN to be discovered. But we cannot deny the fact that ASEAN as a whole are connected greatly to America and China. Now, the tussle between America and China, of course, there are pros and cons to it. Naturally, as America raises the tariff, the cost of whatever that comes from ASEAN will goes up when it comes to America. Yes. But at the same time, the pressure that America is putting on China will push a lot of FDI into ASEAN. Yes. Right? So that's correct. So there's some silver lining in this whole thing. But this is where ASEAN, the tough part actually is for ASEAN to get their acts together rather than compete with one another. How do you look at it from an integrated ASEAN interest? Because then what will happen is everyone is in a frenzy of getting all the FDI, they end up competing with each other and trying to, suppress each other, which is not healthy. And I think that's where some kind of
communique and understanding among ASEAN is important in terms how they manage this FDI. And sorry, Doctor, just to cut you off again. So we just want to highlight to you, all our viewers at home, that we actually just witnessed the arrival of the Foreign Minister of Indonesia walking in for the opening ceremony that will be starting shortly on the 58th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ya, inilah detik-detiknya di mana kita menyaksikan ketibaan menteri-menteri luar bagi negara-negara anggota ASEAN, dan pada ketika ini Datuk Seri Haji Mohamad bin Hassan bersama dengan Menteri Luar Indonesia iaitu Tuan Yang Terutama Sugiono mengenakan sut berwarna biru dan juga mengenakan songkok. Pastinya itu antara apa yang kita kan gambarkan sebagai imej kebersamaan di antara Malaysia dan juga dia sebenarnya matching dengan semua kita di studio pada hari ini. Kita tak tahu mengapa secara kebetulan kita mengenakan warna biru pada hari ini. Salah satu warna tema bagi ASEAN ataupun logo ASEAN untuk tahun 2025 ini. Yeah, and I would like to say blue always represents peace. And we're aiming for stability. I think that is what we are looking to bring and what we're looking and we're hoping for the outcome of the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. And we're also looking at more arrivals of our delegates as we're waiting. Dan pada ketika ini kita dapat saksikan kenderaan rasmi yang membawa menteri luar yang mewakili kerajaan Laos pada ketika ini telah pun tiba di ruang Dewan Utama pastinya di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada ketika ini. Yes, and we're awaiting more of our delegates to arrive. There, of course, the members of the 10 ASEAN member states, and of course, we're waiting for more delegates to arrive, and our Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, to officiate the opening ceremony as well. Ya, Menteri Luar bagi negara Laos merupakan Tuan Yang Terutama Tong Savan Pomvihani yang pada ketika ini sedang bergambar bagi kita menyaksikan apa acara simbolik yang akan dilaksanakan seketika nanti, dan Datuk Seri Mohamad Hassan membawa Menteri Luar Laos untuk terus saja masuk ke Dewan Plenari yang bakal menjadi Dewan Tumpuan kita pada hari ini. Sebenarnya bukan saja Malaysia, rakyat Malaysia yang menyaksikan apa yang berlaku pada hari ini, tapi sebenarnya di seluruh dunia pada ketika ini memberi tumpuan kepada Kuala Lumpur kerana sidang kemuncak ini, ataupun boleh kita katakan sebagai forum diplomatik ini sebagai forum diplomatik yang sangat-sangat penting dan mempunyai keterlibatan lebih daripada 30 buah negara di peringkat dunia. Yes, and hence why we're bringing you the coverage in both Bahasa Malaysia and English as well, especially for our international friends across the sea. And as we witness more arrival of our delegates, I believe is the arrival of Foreign Minister of Philippines have just arrived and is being greeted by our Foreign Minister of Malaysia. Okey, untuk makluman anda, mewakili negara Filipina adalah setiausaha bagi Menteri Luar Filipina, iaitu Tuan Yang Terutama Teresa P. Lazaro yang pada ketika ini bersalaman dengan Menteri Luar Malaysia iaitu Datuk Seri Haji Mohamad bin Hassan. Dan selepas ini akan ada sesi bergambar bersama dengan setiap menteri-menteri luar bagi negara anggota ASEAN. Indeed, and this is a very interesting event that is going on right now at the Kuala Lumpur Convention Centre. Those of you who have been tuning in, we have been bringing you the live coverage right here on what is going on. And, you know, of all the road closures that you're aware of, this is the reason to our dear viewers at home as we present and welcome all the ASEAN members and foreign delegates that will be joining in for the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. And we're actually bringing in a bit of discussion as well as we're awaiting more delegates to arrive and the opening ceremony later on. Ya, kalau kita dah saksikan senarai menteri-menteri luar ASEAN yang telah pun tiba, antaranya menteri luar daripada Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia,
Laos dan juga disertai oleh Filipina, Timor Leste selaku negara pemerhati, dan masih berbaki beberapa negara sahaja lagi untuk kita menyaksikan ketibaan Menteri Luar daripada Singapura, Thailand dan juga Vietnam seketika nanti akan kami bawakan dari semasa ke semasa kepada anda. And along with our Prime Minister of Malaysia, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, to officiate the ASEAN members and as well as the delegates of the foreign, of course, our ASEAN Foreign Ministers meeting. So coming back to our discussion again, Dr. Shari and Dr. Ramlan. So in terms of the discussion and in terms of what we've been speaking so far and the outcome, I guess a lot of people are asking, from all the delegates, a lot of our viewers are asking, in general, people are coming into our country. What are we looking for? What is the outcome? We talk about peace, talk about stability, but what is the agenda of scope that is being discussed? Dr. Ramlan, maybe you can share with us during the AMM, what can we expect from that? Yeah, I think one of the issues yang dah being raised on the tariff. Correct. Everybody is coming to Malaysia now just to discuss about this guy, Trump, tariff. But masyarakat perlu tahu, tariff ini memang ada keburukan. Tapi tariff yang dibuat oleh Trump sebenarnya ada kebaikan untuk Malaysia actually. Oh, please share with us in terms of that. Kalau kita tengok Narin, Indonesia being imposed 32%, Thailand 36%. Malaysia 25%. Tapi yang 25% ini Malaysia kita ekspor ke Amerika kebanyakannya adalah macam Dr. Syaran cakap tadi adalah semiconductor, elektronik, spare parts and rubber, getah. Dan ketiga ni, tiga yang tadi tu selain dari rubber tadi tu, dia sebenarnya excluded from the tariff. So tak ada tariff pun kat atas tu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau relatif 25% tu Malaysia kena bayar lebih kurang 14%. Okey, apa kebaikan dia kepada Malaysia? Contohnya rubber, getah. Amerika saya rasa hari ni menawar kita tak ada getah lah kot di Amerika. Saya rasa tak ada rubber plantation, tak ada doktor di Amerika. Rubber plantation ada di Malaysia, dan di Malaysia juga selain daripada rubber plantation kita ada hiliran kepada rubber tu tadi. Contoh pokok getah, kita bukan saja kita ambil susu, kita buat sarung tangan dan sebagainya untuk pharmaceutical dan sebagainya, tapi dari pokok getah kita buat perabot kayu getah. Daripada daun dia kita buat tapai. Ni setengah orang suka makan ni kan, tapai ni. Kita ada nasi hiliran. And di Amerika rubber tak ada. Nak tak nak you have to take rubber from Malaysia. And dia tak akan dapat produce rubber. Sebab tu in sejarah historinya sebenarnya Amerika itu dia bukanlah negara manufacturing. Actually bila dia buat tariff itu seolah macam dia nak panggil semua negara, semua company pergi manufacture di Amerika. Sebenarnya Amerika tak sesuai untuk manufacturing. Dia lebih sesuai kepada servis. Dia sebagai orang tengah. Dia mediate the economy, global economy. Manufacturing ni biarlah negara lain yang cost of production-nya rendah. Sebab tu biarlah buatlah di Malaysia dan hantarlah ke Amerika untuk kita punya trade. Macam kita tahu tadi dia punya isunya sekarang ni orang semua di Malaysia sebab apa? Nak reduce the tariff. Sebabnya. Sekarang ini kita nak berkongsi kepada penonton Menteri Luar Singapura yang baru sahaja tiba, iaitu Dr. Vivian Balakrishnan. Pastinya melengkapkan masih lagi berbaki sebenarnya dua negara Thailand lagi, iaitu Thailand dan juga Vietnam pada ketika ini, dan pastinya ini antara perkara yang kami ingin sampaikan kepada anda apa yang berlaku pada ketika ini khususnya berkenaan mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58. Yes, and coming back again to our discussion, yes, Dr. Ramlan, please. Yes. Dan keduanya, in term of economy, orang datang ke Malaysia, ke ASEAN kali ini sebab berlakunya expansion in term of BRICS punya ekonomi. And ASEAN kali ini bawa BRICS pula tu. Dia bawa Brazil, Itali. And dalam kita punya perbincangan kali ini, yang maknanya
ada satu potensi ekonomi luar. Daripada kebiasaan selalu ASEAN ni di ASEAN plus Amerika, ASEAN plus Japan, kan, ASEAN plus South Korea. Kali ni kita ada bawa Brazil dan Itali. Yang mana kita tahu BRICS ni kalau kita kumpulkan dia punya kekuatan ekonomi, dia boleh menandingi European Union actually. Dari sudut ekonomi dan sudut ketenteraan. Kita ingat dalam BRICS tu ada satu negara yang bukan sahaja besar daripada sudut ekonomi dan juga sudut dia punya military. Kita ada Rusia dengan China kat situ. Even kali ni ASEAN buat summit khas bersama dengan China. ASEAN plus selain daripada China dan Gulf country itu kan. Kita bawa China dalam kita punya perbincangan kali ini. Maknanya semua orang menyediakan ASEAN atau AM kali ini jadi tumpuan dia. Saya tadi ada sebab dua tadi lah. Satu sebab kita macam mana kita nak deal dengan tarif yang dikenakan oleh US. Baik. Yang keduanya adalah dari sudut economic expansion. Okay. Right. So we just witnessed a little photo op of our arrival of the Foreign Minister of Thailand, I believe. Yeah. Yes, early on with our Foreign Minister of Malaysia, and I believe this is the arrival of our Foreign Minister of Vietnam. Pastinya tadi untuk permulaannya kita saksikan ketibaan Menteri Luar daripada Thailand, Maris Sagiampongsa, dan ketika ini yang anda saksikan di kaca televisyen adalah ketibaan Deputy Prime Minister ataupun timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri bagi negara Vietnam, iaitu Tuan Yang Terutama Bui Tan Son, yang selepas ini akan bersua muka bersama dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, iaitu Datuk Seri Haji Muhammad bin Hassan. Yes, and anytime now, for our viewers at home, we are awaiting the opening ceremony to begin for the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting, in which we would witness a little photo op before they head into the conference hall down at Kuala Lumpur Convention Centre. Okey, ini adalah momen-momen yang sangat bermakna dan juga bersejarah untuk Malaysia selaku pengurusi ASEAN bagi tahun 2025. Secara keseluruhannya, seperti yang kami kongsikan kepada anda, 10 buah negara anggota termasuk Timor Leste telah pun tiba, khususnya untuk kita menggambarkan ketibaan Menteri Luar dalam kalangan negara-negara anggota. Dan kita berikan tumpuan pada ketika ini. Pastinya kita masih menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Yes, and I believe what we are witnessing on screen, well, viewers at home, the arrival of our Honourable Prime Minister of Malaysia, Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, to officially officiate and attend the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. Ya, inilah saat yang kita nanti-nantikan, ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim usai sahaja selepas ketibaan menteri-menteri luar negara-negara anggota ASEAN. Dan selepas ini yang menjadi tumpuan kita semua adalah ucapan ataupun welcoming remarks daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Inilah visualnya, Menara Berkembar Petronas yang menjadi saksi kepada atau cara yang sangat bersejarah untuk persidangan Kemuncak ASEAN ke-46 yang lalu dan diteruskan dengan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN pada ketika ini. Yes, Petronas Twin Towers, a pride and glory of Kuala Lumpur, Malaysia, and of course the significance to all the important events occurring right now, right here in Malaysia. And those of you joining us internationally as well, we are bringing you the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting live coverage in English and as well as Munawar in Bahasa Malaysia. And we have our two guests here in deep discussion actually, and we have been cutting them off multiple times, but since all the delegates have arrived, I think we can continue with our discussion. So yes, Dr. Ramlan, you were mentioning about the I would say the needs of the United States for Malaysia in terms of that. Could you please elaborate further from your point? But this we have talk about this tadi kan, on the tariff, on the economic expansion, and US ni memang dia secara
dasarnya saya tengok dia nak kekal menjadi kuasa dunia. So when ASEAN is bringing these BRICS, the China, the Russian into the ASEAN meeting, saya nampak itu adalah satu threat to the United States. Sebab tu semasa kita buat persidangan, kita buat meeting, dia keluarkan kita notis mengenakan tarif. You are in the middle of meeting, you keluarkan satu tarif punya notis kepada semua negara-negara yang terlibat. Jadi saya rasakan itu dia nampak satu ancaman, satu blok ancaman kepada Barat. Yang mana kita faham sebelum ni memang Amerika lah yang menentukan banyak pun polisi dunia ni, polisi global ekonomi ni. Even kita trade pun in US dollar kan. So I think mungkin one of the way yang dia cuba nak mengekalkan ke dia punya relevancy of the Amerika itu, dia nak tunjukkanlah kekuatan dia kan, maka impose tarif ni tadi. Tapi dia tak tahu kan ada juga kebaikan daripada tarif yang dia buat, macam doktor cakap tadi. Orang datang ke negara-negara ASEAN untuk invest. Sebab reduce cost of production kita rendah. Maka bila cost of production rendah, kita boleh produce banyak, boleh dapat keuntungan yang banyak. Kita mungkin dengar pernah faham dengan inflasi kan hari ini dengan Munawar. Tapi kita pernah tak kita dengar perkataan deflasi? Very rarely, Doctor. I think a lot of occasions that we have now is talking more about inflation as opposed to kenaikan deflation. Harga barang kan. So deflasi ni dia boleh jadi situasi mana bisnes kekurangan keuntungan. Jadi apa yang akan berlaku, bisnes akan tutup. Jadi sebab tu saya nampak yang Amerika dia tak boleh go for manufacturing sebab cost production sangat tinggi. So bila sangat tinggi, you nak produce tu very difficult. So sebab tu you perlukan negara macam ASEAN ni untuk supply you with the products, and some of the products tu pula you memang tidak ada di sana. You have to take the product from this region. So apa yang kita perlu buat adalah sekarang ni, saya yakin dalam PM punya speech nanti akan ada benda ni lah, economic expansion. Macam mana ASEAN dapat bersatu untuk improvekan kita punya ekonomi, original punya ekonomi. Ini kerjasama di kalangan negara ASEAN untuk ekonomi, untuk kita berhadapan dengan ancaman. Saya setuju apa yang dinyatakan oleh doktor. Inilah masanya untuk kita memperluaskan lagi, kita mengukuhkan lagi ketahanan ekonomi serantau kita dengan mengukuhkan ialah pasaran yang sangat luas, 700 juta penduduk di rantau ASEAN ini, dan kita perlu perkemaskan banyak aspek untuk kita memperkaskan hal ini. Khususnya mungkin juga kita boleh memperincikan berkenaan ialah apa hasil daripada lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri di Brazil baru-baru ini, iaitu berkenaan dengan hubungan kerjasama Brazil dan juga ASEAN. Satu kombinasi yang pastinya akan memberi satu dampak dan juga memperluaskan pasaran Malaysia. Doktor, saya rasa tengok yang satu pandangan yang dalam kerjaan lebih luas. Kalau kita lihat pergolakan yang berlaku di dunia, kita tak boleh elak bahawa yang kita nampak sekarang ini ialah the potential change of guards, the superpowers. So the competition between US and China mendominasi apa yang berlaku dalam persekitaran dunia sekarang. Jadi kalau kita lihat the rise of China trying to overtake or will be overtaking America in terms of the economic powers is putting a lot of pressure on China. That's one. Tapi kita perlu lihat dari segi the historical growth of the whole global economy. Sejak daripada World War II, Europe grows, more on political structure. The America has grown so strong in terms of economy. Dan disebabkan, kalau kita boleh cakap dengan Amerika ni, I think the thing that people miss all the time is America as a country is one, but then American corporations, the companies, the large companies in America, they play a huge role. So as a democratic capitalist system, they encourage maximization of profit, and because of that, the corporate are free to move everywhere because of the democratic process. And because of that, naturally, all these corporations find areas where cheap labor, cheap resources and whatnot to maximize their profit. So naturally, they move out of America for manufacturing. And this is where you end up with, China, Vietnam, ASEAN countries, where all the manufacturing happens. But that poses opportunities for us, Doctor. It's an opportunity for us, but from American perspective, jobs are lost. Okay, so the population of America that is looking for jobs are
kind of you compromise between keeping jobs at a higher cost or meaning big advantage to the big corporation, but at the same time, if you maximize in terms of profit of the corporation, you lose jobs. How do you do it? But America is a democratic process, so they allow for all the companies to move out. All the past leaders of America has allowed that to happen until now. Now what they're saying is, no, we want the jobs back. And that's why they're pushing the button against all the corporations to bring it back. And this is where the challenge is. And now, whether we like it or not, as a country like Malaysia and all ASEAN countries, we are faced with the situation where those developed countries want to pull back the very jobs that they've lost. There's not so much of trade imbalances, because if you look at in terms of trade of manufacturing plus services, America is still one of the most dominant economy. What they're doing now, actually, they're hurting themselves more than anything else. Because, by trying to insist of manufacturing back, the cost of manufacturing goes up. There's their dominance, people are moving away. I think net they're going to lose a lot more. But that's their call. We don't have any control. But from a perspective of a country like Malaysia and the ASEAN countries, whether we like it or not, we are in a transition where we are still controlled by the dominant economy of America, Europe, as well as China. So if America wants to play that game, then we have to find other means, meaning that what lesson learned you get from here is you need to diversify. You cannot be highly dependent on America or China. Betul. We can't. That's why I think the presence of GCC in here is important. The presence of African countries are important, because that is about opening up, looking at more opportunities. And only if all these little countries get together can we become strong to be the third force against the dominant countries like China or America. Because if not, forever the smaller nations cannot compete. That's what's happened. And the moment we divide ourselves about championing our own narrow interests, that's when you are at the mercy of the larger countries. So that's why I think a place like this ASEAN summit is so important for the smaller nations to understand what's happening in the global forces. You can't, whatever you do, policies you do, you can't compete with the real economic forces that's going to be prevalent across the globe. And that is something that you've got to be very mindful of. Itulah pentingnya peranan ASEAN ini. Mungkin kita boleh menjadi satu jambatan di antara kuasa-kuasa besar ini, China dan juga Amerika Syarikat, berkenaan apa konflik yang berlaku di peringkat global pada ketika ini. Baik, kita nak beralih tumpuan kita berkenaan apa yang akan berlaku dalam sidang pastinya mesyuarat Menteri-Menteri luar ASEAN seketika nanti. Khususnya kita menantikan ucap tama yang amat berhormat Perdana Menteri. Mungkin dari pandangan Dr. Ramlan sendiri, apa antara agenda-agenda yang perlu dibawa dalam AMM kali ini? Dan antara yang digarap semalam adalah berkenaan dengan dua deklarasi baru yang sedang dirangka, yang mungkin akan dipersetujui dan diteruskan, adalah berkenaan Suruhanjaya antara Kerajaan ASEAN mengenai hak asasi manusia AICHR, iaitu melibatkan isu berkenaan alam sekitar, dan yang kedua adalah melibatkan isu berkenaan hak dari segi pembangunan dan juga kemampanan. Adakah itu antara menjadi fokus utama dalam hal ini, Doktor? Sebab kalau kita nak buat bisnes, investors dia akan tengok juga keadaan negara tu punya layanan ke atas human rights, kemanusiaan, melibatkan juga environment. Dia ada social environment impact sekarang, SAHIH dah jadi satu topik perbincangan yang hangat kali ni. Nak buat pembangunan, tengok impact ekonomi ke environment. Berapa banyak pokok you nak potong, berapa banyak haiwan yang akan dibunuh. So investors sekarang dia tengok benda tu. Selain daripada layanan kepada hak asasi manusia tadi, macam wages, cuti dia macam mana, gaji dia macam mana, dia juga ada environmental impact. Saya rasa dua ni memang akan masuklah dalam ucap tamu PM, dan itu juga lah yang akan dibawa oleh ASEAN. Satunya, macam mana kita nak pastikan rantau ASEAN ni dia bebas daripada kekejaman ke atas manusia dan kekejaman ke atas alam sekitar. Sebab dua faktor ni memang jadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Investment dia akan tengok, investor dia akan tengok. Kalau ada kesan kepada environment, berkemungkinan besar berlakunya perubahan pada polisi bernegara tu, dia mungkin tak dapat teruskan lagi bisnes dia.
Ada kesan kepada dia punya investment dia letak tu, beberapa juta dia letak tu. So dia akan bagi ketumpuan kat situ. Macam mana ekosistem layanan kita ke atas persekitaran, apakah dengan ni satu lagi yang coming to the force adalah carbon tax. Itu jelas on environmental issues. Sebab apa? Seboleh-boleh tak nak orang buat pelepasan carbon dioxide. Jadi salah satu caranya adalah jangan dia menjaga environment, menjaga alam sekitar, dan juga kita kata tadi macam mana yang menggunakan sumber kita untuk capai maksimum punya profit tanpa merosakkan alam sekitar. Yalah, kena balance tu agak payah kan. Mana you nak buat pembangunan, pokok perlu dipotong sebab nak buat kilang kan. Nak buat kat mana, tak ada kawasan, jadi pokok perlu dipotong. Cuma saya rasa one of the way kita boleh adalah control lah mekanisme. Mungkin dengan adanya agreement tu nanti kan, kita sign agreement dengan beberapa negara yang lain, kita boleh control at least. Kita tak nak jadi macam beberapa tahun yang sebelum ni kan, pollution itu dah menjadi macam event tahunan. Pasal apa? Pasal dia malah nak guna teknologi. Apa dia buat? Dia bakar je ladang tu. Kan? Salah satu cara mudah untuk buat penanaman semula, bakar ladang. Masalah ianya akan membawa satu komplikasi yang besar bukan saja kepada masyarakat setempat, malah juga ianya boleh melangkaui batasan sempadan negara. Seperti yang doktor nyatakan, mungkin masalah jerebu. Isu ini mungkin salah satu isu yang daripada dahulu dibincangkan dalam ASEAN, dan sekarang ini kita berbicara berkenaan perubahan iklim, antara salah satu tunjang yang telah pun digariskan di bawah sidang kemunculan ASEAN ke-46 baru-baru ini. Jadi bagaimana aspek perubahan iklim ini penting, sebab kita tidak mahu berlaku dampak yang cukup besar kepada bukan sahaja sosioekonomi, malah juga dari segi bekalan rantaian makanan negara dan juga rantau ASEAN ini disebabkan oleh faktor perubahan iklim. Bagaimana untuk kita bersiap sedia dalam hal itu, Dr.? Saya ada pandangan specifically on this issue on ESG, environmental, social and governance, yang mana sekarang ni ruang lingkup dia ialah sustainability. So kalau kita lihat topik besar yang akan ada di seluruh dunia sekarang ni ialah satu, pertembungan antara kuasa besar, geopolitics antara Amerika dan China, shaping the world order. That's satu. Kita akan lihat mana-mana pun dia tidak akan lari dari situ. Dan because of this geopolitics ni, berlakulah pertembungan ekonomi, trade, dan berlarutan kepada financial dan seterusnya kepada military. Itu pergolakan kuasa-kuasa besar. Kedua ialah kita melihat dari segi kepentingan alam sekitar. Dan dari segi ruang lingkup itu, kalau kita boleh trace balik sustainability konsep ni, dia diketengahkan oleh WTO dalam 2016-15 begitu. 2017 saya pernah hadir di WTO discussion di Eropah. Tapi kita kena understand kenapa ESG ni, environment, social and governance ni, become a central theme that is being pushed into the global trade. Okay? Kenapa? Sama ada kita mahu accept it or not, okay, asasnya ialah disebabkan oleh industri-industri di Eropah. Mereka disebabkan oleh pembangunan ekonomi di Eropah sampai ke satu tahap di mana pencemaran sangat menjadi satu benda yang sangat penting untuk masyarakat Eropah, dan dia dikenakan oleh masyarakat Eropah untuk memastikan kurang pencemaran. Tapi tahap mereka buat tu, Eropah dah pun membangun. Eropah dah pun maju. Okay, banyak hutan-hutan pun dah hilang. And then by that time, you know, they understand that dia punya environment dah banyak rosak. Dia nak make sure that environment dia kekal. Dia impose a lot of environmental constraints, sama ada pengeluaran carbon dioxide, pencemaran air, tenaga buruh, and so on and so forth. So they have a lot of standards yang di-apply to the corporation. Kesan daripada itu kepada korporasi Eropah yang besar ialah kos untuk membuat pembangunan di Eropah makin tinggi. Tak boleh berlawan dengan kos-kos yang keluar daripada ASEAN, daripada China and what not, because di sini kita tak ada all that requirements. So untuk mereka boleh bersaing
mereka kata kalau kamu semua nak ekspor barang-barang, kamu juga perlu submit to the same standard. So the thesis was more on not saving the planet first, but to be competitive. Kita kena sedar tu. Okay, kita kena sedar. Sebab tapi masalah dia ialah memang kita, negara-negara kecil, bergantung kepada pasaran-pasaran besar seperti di Eropah dan Amerika. Jadi kita tak ada pilihan sebagai negara kecil untuk, kalau kita nak ekspor apa pun di Amerika sekarang ataupun di Eropah sekarang, dia kenakan syarat-syarat untuk environmental, carbon tax dan selalu seterusnya. Bagai-bagai untuk menentukan supaya kita sampai ke standard dia. Tapi tujuan untuk standard itu bukan untuk selamatkan dunia sebenarnya, untuk equate dia punya competitiveness. On the one hand, kita perlu cakna memang keadaan cuaca dunia sudah menjadi makin teruk. So walaupun kita tahu tujuan dia mungkin berbeza, tapi kita tahu kita ada tanggungjawab untuk membuat yang terbaik supaya kita tidak melakukan pencemaran. So the understanding that kenapa dilakukan penting, tapi jangan sampai kita mengenakan berbagai-bagai syarat hingga dia merantai industri-industri kita. Itu penting, because apa gunanya untuk buat segala-galanya untuk kepentingan sana bukan sini. Kita negara nak bangun, ibarat katalah kita nak pertandingan bola sepak. Okey, kita league bawah ni, tapi untuk sampai ke atas ni kita letak sebagai-bagai syarat sampai bila kita tak boleh naik ke atas. Betul. Kan? Jadi kita kena understand that kita perlu untuk selamatkan dunia, untuk selamatkan alam sekitar, tapi kita perlu jaga make sure that kita juga boleh kompetitif. Itu penting. Itu penting sangat-sangat. Jadi pergolakan dunia yang kita ada sekarang ialah kemajuan di Eropah, kemajuan di Amerika Syarikat, the rise of China, kepentingan alam sekitar. Inilah topik-topik yang akan seharusnya dibincangkan dalam AMM supaya hak-hak negara-negara kecil terpelihara. At the same time, kuasa dunia tidak proliferate in terms of nuclear weapon. Because kita negara-negara kecil ni tak ada daya untuk melawan. Okay? Tapi cuma kita ada suara kalau kita bersatu bersama. Saya setuju. This is where I think it is important association like ASEAN mengolah kesatuan-kesatuan di benua Afrika, di benua Latin Amerika dan seterusnya di dunia yang lain yang negara-negara kecil. Dua negara besar, Amerika dan China, is controlling like 60% of global economy. Yang lain-lain ni semua kecil. Eropah, kalau campur Eropah, mungkin 70 hingga 80% ekonomi dunia dikawal oleh 3 blok ni. Yang kecil-kecil ni semua suara kita kecil. Jadi kita perlu gunakan platform yang sebegini untuk raise the issue, tapi akan hanya be efektif kalau kita bersatu. And that's so important. Yes, and I think those are the discussions that we're definitely looking forward to these 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. And Dr. Sharon, you mentioned about ESG, and I also want to go a little in depth in terms of economic viewpoint. What would you say, does it pose a threat? Okay, so for the outcome of the ASEAN Foreign Ministers meeting, do you see the discussions of ESG, we talked about carbon tax, do you think it poses a threat or a challenge for businesses, especially small media enterprises in across the ASEAN region? Okay, so two-side view on that. One is if we are looking at in terms of intra-ASEAN, where intra-ASEAN doesn't put a requirement on ESG, you can actually do trade without much impact, right? But the biggest impact now is actually going into a more established market like Europe and America, where if you don't satisfy the ESG requirement, you can't even go and export. If you don't satisfy on carbon taxes even more, because if your products are not carbon taxed, then it will be taxed when you go on the other side. So yes, it has a direct impact for people who are exporting. Malaysia is a trading nation. We are highly dependent on trade, and therefore because of that, ESG requirement is very important for all Malaysian industry, whether we like it or not. As long as our trade is dependent on Europe and America. But, other countries, to a lesser extent. But all that aside, if you believe that
the world is at a stake where the 1.5 degrees Celsius already passed. We are going towards a 2 degrees Celsius increase in temperature, and therefore there is a responsibility and duty of every, good-minded humans, a good citizen, good of mankind. Then we ought to take environment seriously. So whether it is for economic perspective, regardless, I think we ought to look at how to save the environment. But to the point where we need to be mindful at the same time to be able to compete going to the market, because these are so interrelated that we've got to balance the two sides of it. Okey, itulah perkara yang perlu kita fahami, bagaimana suara negara-negara anggota ini. Kalau kita bersatu, kita boleh membawa satu suara yang kolektif, yang konsensus, yang memberi dampak kepada negara-negara besar khususnya. Dan pastinya kepada anda yang baru saja bersama kami, ini bukan Selamat Pagi Malaysia, tetapi ini merupakan Grandstand untuk kita membawakan kepada anda perincian berkenaan dengan mesyuarat bagi menteri-menteri luar ASEAN yang ke-58 dan juga mesyuarat berkaitan. Dan pastinya kita masih lagi menantikan ruang detik sekitar jam 10 suku nanti, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyampaikan ucap tama bagi sesi yang ke-58 ini. Dan masih kita teruskan perbincangan kita. Apa lagi antara fokus yang pastinya akan menjadi hala tuju ataupun agenda utama dalam AMM kali ini? Antara yang dinyatakan adalah berkenaan dengan persidangan keempat kerjasama negara-negara Asia Timur untuk pembangunan Palestin. Kalau bercakap berkenaan Palestin, sangat dekat dengan Perdana Menteri kita. Seringkali diwar-warkan, diperjuangkan oleh Perdana Menteri kita. Jadi bagaimana dengan adanya keterlibatan negara seperti Jepun selaku pengerusi bersama dan juga ASEAN secara konsensusnya memberi satu nilai tambah kepada aspirasi pembangunan kapal Palestin dan juga Gaza pada ketika ini? Saya sebenarnya saat ini saya datang, saya nak tukar satu pandangan dunia. Dunia kata orang Palestin terbunuh. Betul? Menawar Harin. Sebenarnya Palestin bukan terbunuh. Palestin yang dibunuh. Apa yang berlaku di Palestin ini adalah genocide. Ini adalah pembunuhan beramai-ramai. Pembersihan etnik. Dan Israel itu, dia melanggar hampir ke semua klausa-klausa dan juga konvensyen-konvensyen, termasuklah Konvensyen Geneva. Tapi yalah, kita sebagai negara kecil ASEAN ni saya rasa perlu ada kuasa di situ, perlu ada kuasa bercakap tu, ada kena suarakan kita punya pandangan dengan tegas. Ini adalah pembunuhan beramai-ramai, pembunuhan etnik, pemisahan keluarga antara ibu, ayah dan anak. Dan pemisahan tu bukan pisah untuk pergi belajar dan datang balik menawar. Pisah selama-lamanya. You bunuh mereka. Ini satu keadaan tidak adil. Dia bukan macam, ini bukan perang. Palestin, Israel bukan perang. Satu lagi kita kena ingat. Ini adalah pencerobohan dan pembunuhan. Kalau perang ni dia macam Israel dengan Iran. Sebab kedua-dua pihak ni dia ada sources, dia ada sumber dan dia boleh berlawan. Di Palestin dia tak boleh lawan. You datang, you bunuh dia je lah. Itu yang kita kata dia bunuh, bukan terbunuh. Jadi pada kali ini AM ni saya rasa bukan isu yang barulah bagi PM. Betul. Sebab PM dah buat gerak kerja ni daripada saya rasa pada tahun lepas pun dah mulakan perjumpaan dengan beberapa negara macam Syria, Jordan, menggunakan kuasa dia punya pengaruh di Timur Tengah. Cuma yang kita perlu tengok menawanya adalah progresnya. Apakah di Palestin itu berlaku perubahan atau tidak? Itu yang kita kena bincangkan dengan mendalam dengan kemasukan Jepun. Yang kita tahu Jepun ni dia ada kepakaran untuk disaster ni. Dia kena gempa bumi, lepas 2 minggu keadaan kembali seperti biasa. Maknanya Jepun ni dia ada satu kepakaran yang kita kata untuk pembangunan tadi tu dia lain sikit dia modul tu. Mungkin modul ni boleh digunakan untuk pembangunan semula Palestin, tapi isu di Palestin ni, isu pertama yang kita kena selesaikan melalui kali ni punya meeting adalah kita perlu mengeluarkan satu statement bantahan yang keras ke atas Israel untuk menghentikan dan kembali kepada meja rundingan. Sekarang ni nampaknya meja rundingan macam dah tak ada dalam senarai untuk menyelesaikan masalah aja ni. Semuanya military kan. Tak puas hati dengan Iran hantar roket.
Iran tak bantu Israel, hantar roket. Tapi you buat dua negara ni boleh, pasal negara ni ada kekuatan militeri. Palestin tidak ada. Dan sokongan negara sekitar pun tidak ada ke atas militeri pun. Sokongan itulah sokongan kemanusiaan, bagi makan, bagi minum dan sebagainya kan. Dan satu yang sangat menyedihkan lah kan, bila orang beratur nak ambil makan, you bunuh. Ini memang very clear melanggar peraturan Geneva. Geneva kata tak boleh bunuh orang ketika ambil makan, ketika beribadat. Tapi kesemuanya dilanggar oleh Israel. Jadi perbincangan kali ini dengan Jepun ada, Malaysia kan, kita duduk pengurusi bersama kan. Mungkin saya rasa rangka kerja yang lebih, saya rasa lebih detail macam mana benda ni nak dibuat, nak action, ambil action. Apa ni kan, kita bagi statement kadang-kadang tidak ada dengan action kan. So kali-kali statement dengan action yang lebih details, apa kita nak buat. Nak hantar flotilla. Kalau satu flotilla tak cukup, mungkin kita perlu hantar 10,000 flotilla kot. Baru dapat attract pandangan dunia. Satu kapal pergi tak ada signifikan kan. Satu je, 200 orang. Kita hantar 10,000 flotilla kali ni. Dan di mana-mana negara yang berminat kan untuk bersama dengan kita dalam suara ni. Saya rasa meeting boleh, berbincang boleh, boleh ada dokumen, boleh ada agreement, tapi yang kita kena tengok sekarang adalah pelaksanaan. Dan satu perkara yang paling penting perlu dibuat di Israel dan Palestin ni, benda pertama yang kena buat adalah kena hentikan pembunuhan. Satunya. Keduanya kena balik to state solution lah. Saya nak touch sikit. I think kan, what is happening in Gaza, I think almost everyone agree it's a genocide. The thing is, it is so sad that something like that can happen for the last few years, bukan baru, okay, in 2025. Which is, you know, when you think about it, is kind of insane. Kenapa kita dalam 2025 masih ada lagi genocide, dan the whole world is at ransom, cannot do anything. Yes, and we're in the 21st century of technology, AI. It's actually a very shocking and devastating thing. Exactly. So it goes to show a couple of things. So what is the most fundamental things behind it? Is that we got to also understand that, look, kita cannot be, orang kata apa, at the same time, at ransom to some extent, because we have to accept the fact that there's a lot of technology development that are coming out of Israel. And so why would a big country like America, for example, has to listen to Israel, for example? Okay? I mean, it doesn't make sense unless there is some value creation that Israel is giving back to them. Right? But you see, despite of all of that, kita kena lihat makna dia, kita kena kuatkan kita punya innovation so that we are not dependent on what's coming from there. But kita sibuk mengecam tapi kita sendiri tak membangun. That's another side of things that we need to look at. But the other side is, you know, I think if I'm not mistaken, recently EU has come out with, you know, sanctioning whatever doing business with Israel. I think the whole world need to do it together, because you see, the world in the future, if we talk about peace, we cannot start looking at military and sending people. We need to look at our salient economic forces. You know, they cannot exist. Nobody can exist by themselves. I mean, you're a big country because you're trading with the rest of the world. But if the rest of the world doesn't want to trade with you, you're dead. Simple as that. But the challenge is for all the small people to get together and say, we're not going to trade with you, period. You know, whatever the consequences is. So that is where the challenge is, for all the smaller nations to come together and united when it comes to something like as blatant as a genocide. And this is where the challenge for all the smaller people, you know, to come together and say, look, we reckon this is wrong and we will not, you know, proceed. And that is something that sadly has not been able to materialize for so long, that the people in Gaza has to suffer. I think now, Doctor, I think it's all about the strategy. How people, the ASEAN nation even, to come together to basically to handle this issue, because it doesn't
we don't want it to come down to what happened in World War II, World War I. It's not about just sending our troops, sending them down there and handling things, handling the situation. It doesn't solve the problem. That's true. It's all about strategy and how we can discuss in terms of regulation. And I think I also want to stress this. I think a lot of people at home aren't aware as to why we are mentioning Palestine here in the ASEAN General Meeting as well. So I would like to say that because along with the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting, we're actually having the 4th Conference on Cooperation among East Asian countries for Palestinian development. And I think a lot of people are asking, why are we talking about development when the issue hasn't been solved? So what is your take on that? And in terms of Malaysia having to co-chair this conference with Japan, why Malaysia and Japan? I think there are a lot of questions surrounding the conference that's being held in regards to Palestinian developments. Maybe could you please share some light on it? Yeah, I guess, I mean, the fact that I think this Palestinian development program was initiated by Japan to begin with, way back in, 10, 15 years ago. And you have to take your hat off on Japan for that, for really a country that take an initiative to look at how we can actually help Gaza from where it is. And from there, Japan has actually lobbied a lot of other countries to come and participate. And Malaysia has been a very long supporter of Gaza, naturally, aggregated with Japan to support this agenda. So it's a natural progression, and it is something that has been done in the past. And what ASEAN is doing is actually giving a platform to voice it more prominently. I think that's the important part of this whole initiative. Yeah, but I get what you're trying to say, Arin, that that why the development side. Because partly we fail on the protection side. Yes. So, and there's not that much we can do in terms of the protection side in the past. But now, when you look at the Gaza and what the conditions are now, you don't have other options but to look at the development. And this development is not necessarily just infrastructure. You're looking at human capital, systems, governance, and a lot of things. And Gaza needs a lot of assistance in terms of redeveloping it. To first acknowledge it as a sovereign entity, a country by itself, which I think a lot of United Nations countries have come up and say, yes, we will support the existence of Palestine. That is the first blanket thing. And then the next thing is for all the world countries to come together and truly help Gaza. Because I think it is so sad that this day and age that we have a country like Gaza has to suffer when and the whole world just looks helplessly. That's just so obscene. Ya, Doktor. Mungkin Dr. Ramlan boleh membicarakan dengan lebih lanjut lagi. Yalah, kita masih lagi berbicara berkenaan Gaza dan juga Palestin pada ketika ini. Mungkin ramai yang berpandangan bagaimana kita nak melaksanakan pembangunan di Gaza sedangkan sekecil-kecil bantuan pun telah disekat oleh Israel. Kita bercakap berkenaan pintu masuk untuk memasuki Gaza ataupun Palestin. Itu satu perkara yang mungkin kecil tapi membawa dampak yang cukup besar di sini. Dan mungkin juga kita boleh berbicara berkenaan tindakan keadilan undang-undang kepada Israel itu sendiri daripada terus melakukan kekejaman dan juga kezaliman. Dan tindakan undang-undang di peringkat antarabangsa ini adalah sangat penting untuk memberi satu suri teladan kepada negara-negara di peringkat antarabangsa. Bagaimana pandangan doktor dalam hal ini? Macam mana nak buat Munawar? ICC punya keputusan pun Israel say no. Netanyahu dia tak nak ikut ICC punya. Dia go and back with America. So mereka kata keputusan Netanyahu itu yang melakukan jenayah perang ditangguhkan sementara. Jadi kita kena balik kepada prinsip asas kerana dia disokong oleh negara-negara yang besar ni. Maka US, Eropah ni, saya rasa kalau you nak stop the Gaza punya isu Gaza ni, you kena stop sokongan you kepada Israel first. Selagi dia bagi bantuan kepada dia akan gunakan semua dia punya sos yang ada untuk buat pembersihan di Palestin, di Gaza itu. Dan baru ni kalau kita tengok, Amerika dah pun meluluskan package bantuan military atas Israel, new punya aid pun diluluskan, tapi perlu dibincangkan dalam Kongres nanti. Saya rasa tak akan ada masalah yang banyak untuk diluluskan. Kerana kalau kita tengok
tengok secara historically-nya, all the aids, military aids to the Israel ni can easily pass by the Congress di Amerika. So when we talk about military aid, dia bagi dia bantuan lagi, dia gunakan untuk buat genocide di Gaza, dan dia bagi lagi yang baru. So bagi dia tak ada masalah. Jadi apa perlu dia buat, dia gunakanlah untuk meluaskan lagi dia punya kuasa. Dan saya rasa Israel tidak stand by it own. Saya rasa Amerika pun ada kepentingan yang mungkin dalam isu Gaza dan Israel punya krisis ini. Okey, Doktor, pada ruang ketika ini seperti dikongsikan di kaca televisyen, iaitu ketibaan Yang Berhormat Perdana Menteri diiringi oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof serta Menteri Luar Malaysia iaitu Datuk Seri Mohamad bin Haji Hassan. Dan pada ketika ini pastinya delegasi dan juga rakan dialog serta menteri-menteri luar ASEAN telah pun bersedia untuk kita menyaksikan atur cara yang sangat bersejarah. Jadi kita terus saja memberikan tumpuan di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada ketika ini. The Honourable Datuk Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hassan, Minister of Foreign Affairs of Malaysia. Her Excellency Maria Teresa Lazaro, Secretary of Foreign Affairs of the Republic of the Philippines. The Honourable Datuk Seri Setia Haji Eriwan bin Pehin Datuk Perkembangan Jaya Haji Muhammad Yusof, Minister of Foreign Affairs II of Brunei Darussalam. His Excellency Prak Songkhon, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia. His Excellency Sugiono, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. His Excellency Tongsavan Pomvinhane, Minister of Foreign Affairs of the Lao People's Democratic Republic. His Excellency Dr. Vivian Balakrishnan, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Singapore. His Excellency Mari Sagyampongsa, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. His Excellency Bui Tan Son, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Vietnam. His Excellency Cao Nhun U, Acting Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar. His Excellency Bendito dos Santos Freitas, Minister of Foreign Affairs and Cooperation of the Democratic Republic of Timor-Leste. His Excellency Dr. Kao Kim Hon, Secretary General of ASEAN. Honorable Ministers, Excellencies, distinguished delegates, friends of the media, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning and selamat datang. Welcome to the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting held under the theme of Malaysia's ASEAN Chairmanship for 2025, Inclusivity and Sustainability. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we'd like to invite everyone to kindly rise for the ASEAN Anthem. Thank you, ladies and gentlemen. Do kindly be seated. Please join me in giving a warm round of applause to the talented children, singers, and their dedicated choir instructors for a truly graceful and inspiring performance.
The rendition of the ASEAN anthem, The ASEAN Way, was proudly presented by the graceful children from the Malaysian Federation of the Deaf and the National Choir of Malaysia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, without further ado, I'm privileged to invite the chair of the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting, the Honorable Datuk Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Minister of Foreign Affairs of Malaysia, to deliver his welcoming remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Prime Minister of Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Sri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Deputy Prime Minister of Malaysia. Excellencies, Foreign Ministers of ASEAN Member States. His Excellency Dr. Kao Kim Hoon, Secretary General of ASEAN. Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Datuk Sri, let me begin by expressing my deepest appreciation to you, sir, for your presence today. I know you just arrived from Rio at 3 a.m. this morning, and you still made it here for this. I thank you very much for that. Datuk Sri, on behalf of the Malaysian government, I am pleased to welcome our ASEAN colleagues back to Kuala Lumpur for the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. ASEAN has come a long way since its inception 58 years ago. On that day, 5 of our leaders gathered to plant the seeds of our community with the signing of the Bangkok Declaration. This was a major turning point in the history of the region. In 1967, ASEAN was born into a world defined by nuclear brinkmanship and proxy wars being fought across the globe. Amid such tensions, it was a visionary act to bring 5 Southeast Asian nations together in the name of peace. In a world fragmented by conflict, our founders chose to build bridges and uplift multilateralism. Today we face newer threats: climate change, disruptive technologies, societies driven apart by political and economic polarization. In the realm of geopolitics, great power rivalries cast their long shadows across our region. Protectionism endangers the open multilateral trade which powered our growth. Distant conflicts disrupt our markets, supply chains, and food security. These issues endanger us all, but especially those of us in the global south. We in ASEAN must focus our effort toward the full future-proof Southeast Asia. We must keep our spirit of strategic autonomy and collective action alive. With the torch now in our hand, we must lead our peoples into a safer, more equitable future. In pursuit of this goal, Malaysia's chairmanship is guided by the aspirations of inclusivity and sustainability. We aim to strengthen regional peace, stability, and prosperity within a future-oriented framework anchored in these values. Just weeks ago in this hall, our leaders signed the Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045, our shared future, and adopted the ASEAN Community Vision 2045. This 20-year vision aims for a resilient, innovative, and people-centered ASEAN. That journey begins now. Our course shall be steered by ASEAN centrality, allowing us to shape regional architecture on our terms. With this strategic clarity, ASEAN will engage our 11 dialogue partners in the upcoming post-ministerial conferences
laying the groundwork for the ASEAN Plus 3 and East Asia summits. This ensures economic cooperation and strategic trust move in tandem. We will also convene the ASEAN Regional Forum with renewed resolve, affirming its role as the region's key platform for political security dialogue. ASEAN's principles are being embraced well beyond our region. Later today, we welcome Algeria and Uruguay as new signatories to the Treaty of Amity and Cooperation. Our Foreign Minister of Algeria and also Uruguay also in this hall, Dato' Sri. And on Friday, Malaysia will host the fourth cooperation among East Asian countries for Palestinian development, reaffirming ASEAN's solidarity with the Palestinian people. As I conclude, I remind my colleagues, ASEAN has never shied away from ambition. Our work carries the hopes and features of the nearly 700 million souls we represent. This stage is set and the moment is ours. Dato' Sri, it is now my privilege to invite you, Prime Minister of Malaysia, to deliver your opening address. The stage is yours, sir. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk Masan, Menteri Luar yang mempengusikan sidang, saudara saya TPM Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri-Menteri, rakan-rakan Menteri-Menteri ASEAN, Tuan-Tuan Yang Utama, saudara-saudari yang dimuliakan. Satu penghormatan lagi kepada Malaysia, tatkala mempengusikan ASEAN tahun ini dan menyelenggara sidang utama hari ini, kerana di sinilah tapak untuk kita kembangkan perbincangan pada bulan Oktober nanti. Izin kami menyatakan bahawa kekuatan ASEAN inilah jaminan keamanan. Kekuatan ASEAN ini ialah jaminan pertumbuhan ekonomi. Dan kekuatan ini juga diharapkan untuk menjaga kepentingan rakyat ASEAN keseluruhannya. Excellencies, ladies and gentlemen, may I begin and seek your indulgence to express my personal feelings and concern, as I also expressed to my friends, foreign ministers this morning. That is, from the most senior leaders in ASEAN to the present, we have achieved thus far due to the level of trust, friendship among leaders, and I believe foreign ministers too. The more contentious issues like Myanmar, the 5-point consensus, whether to be able to meet Prime Minister Military Junta and NUG Prime Minister. When we discuss with the leaders, without exception, full of support and confidence shown. Similarly, after the event, we were able to engage again to seek a common platform, understanding how to proceed. Even the unfortunate incidents recently between Cambodia and Thailand, which of course most leaders, all ASEAN leaders, do express some concern. But we had no inhibition at all to immediately call our colleagues, in both countries, to express our concern and to support all endeavors, initiative to secure a lasting peace. We have gone through phases to ensure a relative success of ASEAN, including areas that we think have faced some limitations, like inter-ASEAN trade, joint investments. But we have done relatively well because, again, I must reiterate the level of trust and confidence that we have among ourselves.
I've just returned, as you know, from Rio. I was in Italy, France before that. Without exception, meeting leaders, of course, bilateral sessions with Malaysia, but without exception, they all ask about ASEAN. Everyone have recognized the role of ASEAN. ASEAN now has come and achieved a spectacular position, measure of respect and recognition internationally. And I must thank you all, and particularly the foreign ministers. So welcome officially to Kuala Lumpur for the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. We are at the moment where we have to make courageous choices about ASEAN's priorities, our voice in the world, how we shape the region between now and 2045. So again, thank you to the foreign ministers, leaders, for the trust shown to us this year and next year to the Philippines. And I've assured President Bongbong Marcos that this part of our endeavor will give all the necessary support and cooperation to ensure the success. ASEAN, as reflected by Foreign Minister Hassan, was not born of ease. It was forged in complexity by nations that understood the perils of divisions and the promise of dialogue. Yet we have persevered and preserved peace and expanded prosperity in ways few regions can equal. We did so by nurturing a habit of cooperation, a willingness to keep engaging, and even in the past, nothing to do with my sleep. Our region's strength, therefore, lies not in the absence of tension, but in our commitment to manage it through mutual respect, continuous dialogue, and the search for consensus. That is the ASEAN way. It must remain our guide. We also look forward to welcoming Timor-Leste as our newest member in October. Malaysia has long supported this aspiration, and we were heartened by the progress made. And thank again the Secretary of the Secretariat for facilitating. And I urge all member states to continue supporting Timor-Leste's path to full integration, not only into our institutions, but for the region's future. Above all, ASEAN centrality must be our North Star, as reflected by the continuous strengthening and innovation of ASEAN-led institutions. We must remain the region's primary anchor for dialogue, in as much as our dialogue partners must continue to find value in engaging with us. Foreign Minister Hassan is complaining of his headache because everywhere we go, leaders want to at least participate. If they can't join, they want to participate. So I say, please persuade your colleagues, the foreign ministers, that we will we're very likely to have President Cyril Ramaphosa of South Africa and Lula da Silva of Brazil wanting to join, at least representing their regions. I'm just giving a suggestion. The problem is for the foreign ministers to then facilitate. That's why you are here today. Now, you see, that level of understanding and confidence is unheard of, and it's not the pattern observed by many other regions.
I'm very proud. I'm not exaggerating, but I am extremely delighted to be able to contribute and participate with the level of support and trust and friendship shown by all these countries and their leaders. And therefore, please convey my respects to your respective leaders and governments, and wish them well and continue to engage and ensure that the success of ASEAN in the future is rest assured. Now, this meeting takes place amid the unraveling of assumptions where power unsettles principle and calm can no longer be taken for granted. The global order is fraying, conflict, coercion, mistrust now define too many relationships, and countless lives are being lost or overturned in their wake. In Gaza and Palestine, we witness the unrelenting suffering of an entire people, denied dignity and justice across generations. In Ukraine, war grinds on. Across parts of Africa, violence continues to displace and devastate. And in Myanmar, regrettably, peace remains elusive even as suffering deepens. We are also deeply troubled by mounting tensions in the Middle East, with the actions of one state against its neighbors threaten to spark a wider regional conflagration. The risks are profound for energy security, global stability, and the integration of international law. The multilateral system cannot endure if its principles are upheld only when convenient. ASEAN must be among those who choose to stand for rules, even when others choose to retreat. Realism and values are not opposing forces. We need both to guide our choices and to defend what matters. Ministers, Excellencies, power has always shaped trade, but today it increasingly defines it. Across the world, tools once used to generate growth are now wielded to pressure, isolate, and contain. Tariffs, export restrictions, and investment barriers have now become the sharpened instruments of geopolitical rivalry. This is no passing storm. It is a new weather of our time. Now, ASEAN must confront this reality with clarity and conviction. We must read the landscape clinically, speak with coherence, act with foresight. Our cohesion must not end at declarations. It must be built into our institutions, our strategies, and our economic decisions. I therefore urge even closer alignment between ASEAN's foreign and economic policy tracks. Our foreign and economic ministers must move in concert in facing challenges. This imperative is fully aligned with ASEAN's Vision 2045, which calls for greater synergy across pillars and sectors. We must build habits of coordination that match the realities we confront. And as we navigate external pressures, we need to fortify our internal foundations, trade among ourselves, invest more in one another, and advance integration across sectors with resolve. To build a stronger, more connected ASEAN economy is a strategic imperative that will anchor our relevance and resilience for decades to come. We must also reject the idea that the world can be carved into spheres of influence and that decisions about our region can be made elsewhere. We are a region that charts its own course, deliberately, coherently, and with purpose. ASEAN will not be spoken for in absentia. Ministers, Excellencies, as global conditions remain uncertain, there is no overstressing the need to act with purpose in our own region.
by advancing cooperation that delivers tangible benefits to our people. ASEAN will continue to focus on practical collaboration, connectivity, food security, digital transformation, education, public health, and climate resilience. These efforts take shape in the quiet determination of a mother in Battambang, preparing her stall as dawn breaks over the city. They endure the steady hands of a farmer in central Luzon, tending the land that has sustained generations. And they shine in the hopeful eyes of a child in Chiang Rai, walking to school with dreams of the future. From Situe to Merauke, from Da Nang to Dili, our region can become more peaceful and more prosperous if we have the courage to see ASEAN not as nations moving in parallel, but as one community moving with purpose. This is where ASEAN proves its worth, not in communiques, but in outcomes that strengthen our region and serve our people. So let this meeting reaffirm our conviction that ASEAN will remain coherent, resilient, and respected. And with that, I declare the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting officially open. Terima kasih. Thank you, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Prime Minister of Malaysia. We'd like to invite Yang Berhormat to kindly return to his seat. With that resounding call to action for ASEAN to fortify our unity and resilience, reminding all of ASEAN on centrality being the fundamental principle in defining our collective interests and delivering tangible progress for our people, we move forward into the agenda for the 58th edition of the Foreign Ministers' meetings. Let us once again, ladies and gentlemen, hold in our hearts the spirit of centrality that embodies everything that ASEAN hopes to accomplish as it moves forward into the future. Ladies and gentlemen, next, we have a special performance by Istana Budaya that combines elements of drumming and martial arts, echoing the harmonious rhythms of Malaysia's many cultures. Ladies and gentlemen, we invite you to feast your eyes on the many colors and wonderful cacophony of stage performance that is presented to you this morning. Please, a round of applause for the wonderful talents of Istana Budaya.
Round of applause, please, ladies and gentlemen, for our talented performance. Truly outstanding and captivating this morning. The music, dance, and the visual arts are inspired by the textures, sounds, and rhythms of the environment, drawing inspiration from Malaysia's emblematic flora and fauna. As we honor the artistry of our people, we also pay tribute to the land that grounds us and the natural heritage that continues to shape our identity. Ladies and gentlemen, this is the beauty of everyday life here in Malaysia. And on that note, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my privilege to now welcome our distinguished guests to the stage for our photo opportunities. First, for the official photograph, may we kindly invite all foreign ministers of ASEAN, the Sovereign Leader of Myanmar, the Foreign Minister of Timor-Leste, the ASEAN Secretary General, and the Honourable Prime Minister of Malaysia to kindly join us on stage. Let us record the first official photograph. And now let us have a photograph with the ASEAN Way handshake. This one always brings everyone closer. And our final photograph, ladies and gentlemen, let's bring out our performers for a nice big group photograph reflecting the theme of Malaysia's ASEAN Chairmanship, inclusivity and sustainability. Once again, introducing our performers from Istana Budaya, we also have the National Choir in attendance, and the very graceful and talented performers, the children from the Federation of Deaf Malaysia. We'd like to direct everyone's attention to the cameras in front for our final photograph. Okey, penonton, inilah yang kami bawakan kepada anda saat yang dinanti-nantikan, iaitu berkenaan opening ceremony. Ya, pastinya pembukaan yang telah pun disampaikan oleh Menteri Luar Negeri iaitu Datuk Seri Haji Muhammad Dwi Hassan, dan diteruskan dengan ucap tama daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan seperti yang kita saksikan tadi, kesemua Menteri Luar Negeri daripada kalangan negara-negara anggota ASEAN bergambar bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini memperlihatkan kebersamaan dan juga penyatuan kita untuk menuju satu aspirasi yang bersama, masa depan yang dikongsi bersama. Yes, indeed. And of course, history has been made today to all our viewers at home on the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting, officially opened by our Prime Minister, Honourable Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. And there were a lot of instances where he shared which were key points of our discussion today as well, in which we will discuss further in terms of that. And of course, in terms of the performances that we have just witnessed, for all of you viewers on screen, the beautiful and wonderful colours that we have seen in Malaysia today from Istana Budaya. Ya, itu menggambarkan keindahan, kepelbagaian kebudayaan yang terdapat di Malaysia, khususnya kita menonjolkan seni mempertahankan diri daripada pelbagai kaum. Antaranya ada silambam tadi, ada silat dan juga ada wushu. Itu yang menariknya. Dan sekarang ini kita nak terus sahaja bersama dengan rakan pelapor kita yang berada di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur bersama dengan Nurul Izzah untuk perkongsiannya selanjutnya. Silakan.
Ya, saya kini masih berada di KLCC sempena dengan mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-58. Baik, apa yang saya dapat kongsikan kepada anda, sekitar jam 9 pagi tadi, delegasi Menteri Luar ASEAN dan Timor Leste tiba di KLCC disambut oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Manakala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di KLCC sekitar jam 9.25 pagi tadi. Dan ketika ini sedang berlangsungnya Majlis Perasmian AMM yang ke-58 yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga pengerusi ASEAN tahun ini turut memberikan ucapan dasar sebentar tadi. Antara intipati yang saya boleh gariskan ialah Perdana Menteri berkata kejayaan ASEAN yang positif ini hasil hubungan erat dan keyakinan antara para pemimpin dan menteri luar yang sekaligus dapat menyelesaikan isu-isu rumit bersama. Dan seterusnya, ASEAN juga perlu bertindak dengan jelas, bersatu dan strategik dalam suasana geopolitik yang berada dalam ketidaktentuan ini. Dan seterusnya, beliau juga menggesa realisme dan nilai mesti digabungkan dalam tindakan dan juga dasar. Dan seterusnya, selepas ini, sesi plenari bersama Menteri Luar ASEAN dan Timor Leste serta Setiausaha Agung ASEAN bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim akan turut dilaksana. Antara fokus utama dalam sesi plenari ini berkaitan kepada isu-isu pembinaan komuniti ASEAN susulan pergubalan Deklarasi Kuala Lumpur ASEAN 2045, dan sesi ini dijangka akan berlangsung selama 2 jam sebelum diteruskan dengan sesi pemukiman Menteri-Menteri Luar ASEAN. Dan untuk sesi pemukiman ini sudah tentunya fokus terhadap penilaian pelaksanaan keputusan sidang kemuncak ASEAN ke-46 lalu. Ini termasuk penilaian meluluskan kemasukan penuh Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN. Dan selain itu, isu-isu geopolitik dan geoekonomi turut akan dibincangkan. Dan setakat ini itu sahaja yang dapat saya boleh kongsikan kepada anda langsung dari KLCC. Terus setia bersama RTM untuk mendapatkan info dari semasa ke semasa. Kita kembali ke studio. Silakan. Terima kasih Nurul Izzah, our reporter, right there, on-ground reporter at the Kuala Lumpur Convention Centre, giving us all the scoop on the happenings around the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. And now, to all our viewers at home, we just witnessed the opening ceremony and, of course, the opening remarks officiated by our Honourable Prime Minister Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. And we also have 2 guests with us in our studio, in which we have been bringing to you all points of discussion that is happening around the AMM. Now, I do want to ask, Doctor, we are a bit of a short of time here. What is your take on, based on the opening remarks that were shared by our Prime Minister, what are your take on it and what is your expert opinion and your thoughts on that? Could you please share with us? Okay, so my take is, I think what PMX said, that what we are seeing now is not a passing of a storm, but rather a change of the whole economic climate. And as such, ASEAN needs to be united in purpose, going together to go through this new climate change. And he emphasized on the fact that we need to look at internal ability to do more trade, to do more development together, to share same aspiration. And I think this is something that our industry out there needs to be very cognizant about, which is that we need to start looking at beyond our market and really look at increasing more of our presence within ASEAN and abroad. And I think because the world is becoming more global, and as such, I think it is the challenges that we see, all these geopolitics and what can only be tackled if we are strong. And as a group, ASEAN need to be strong. Itu antara perhatian yang kita dengar melalui ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dr. Ramlan, mungkin ada beberapa isu yang mungkin kita boleh ketengahkan, khususnya berkenaan dengan pendidikan yang menjadi tunjang yang penting dalam pembangunan anak bangsa ASEAN itu sendiri. PM bagi contoh,
anak-anak di jalanan juga sepatutnya diberikan peluang di dalam pembangunan ASEAN itu. Jadi pendidikan ini Malaysia juga adalah pengerusi untuk pembangunan pendidikan tinggi especially di ASEAN ini. Jadi saya rasa adalah tiba masanya negara ASEAN ini kita bersatu untuk kita cari satu penyelesaian yang tuntas, yang holistik, yang merangkumi bukan sahaja ekonomi tapi juga pembangunan human capital. Ya, pendidikan itu adalah pembangunan sumber manusia. Betul. Tinggilah pembangunannya, pendidikannya, tinggilah martabat suatu bangsanya. Ya, saya rasa itulah apa yang cuba dicapai kepada meeting ASEAN pada kali ini. Ya, itu antara perkara yang menjadi tunjang perbincangan juga dan telah pun digariskan dalam tonggak komuniti sosial budaya, iaitu mementingkan aspek pendidikan di sini. Dan pasti terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita sejak daripada awal pagi tadi jam 8 pagi bersama dengan kita memberikan pencerahan berkenaan apa yang berlaku pada hari ini, detik bersejarah, iaitu mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN yang ke-58. Terima kasih saya panjangkan kepada Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arsyad dan juga Dr. Muhammad Syahrin Zainuddin Madros atas kesempatan pada pagi. Thank you, Doctor. Thank you so much for bringing your expert insights into this. I think it has shed a lot of light, especially to our viewers at home, amid the post-46 ASEAN Summit. People are unaware of what is happening around the 58th ASEAN Foreign Ministers meeting. I hope you have tuned in with us and gained more exposure of the happenings around the history being made right here in Kuala Lumpur Convention Centre, the heart of Malaysia. Ya, sejarah akan terus dilakar bermula pada tahun 1967 dengan 5 negara pengasas pada ketika itu, iaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan juga Thailand, dan kemudiannya berkembang menjadi 10 negara anggota dan insya-Allah akan diteruskan dengan 11 negara anggota dengan penyertaan penuh daripada Timor Leste selepas ini. Jadi terima kasih kepada anda penonton yang setia bersama kami sehingga ke penghujungnya, dan sedikit makluman kepada anda selepas ini untuk mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ini akan diteruskan dengan sesi plenary bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan berlangsung sehingga jam 1 tengah hari nanti, dan insya-Allah akan kami sampaikan kepada anda dari semasa ke semasa insya-Allah di Berita RTM. Definitely do. So do tune in to us here at RTM and thank you all for joining us. I'm Erin Cheong. Dan saya Munawar Azmi mengucapkan terima kasih dan pastinya sama-sama kita mendoakan semoga mesyuarat yang penting ini membuahkan hasil dan memberikan dampak yang cukup besar, bukan sahaja dampak keamanan dan juga kestabilan, kemakmuran, pembangunan kepada rakyat Malaysia, malah juga kepada seluruh rakyat ASEAN. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Asean shines so bright, standing strong in the light. From dawn-lit shores to twilight skies, together spirits high. Rhythms echo, voices sing, a symphony of hearts within. Kindness flows in every kind, hand in hand we bond together. Oh, Asean, united we stand, a land of dreams where cultures span. From rolling seas to mountains high, together we come one and hearts align. United, together we rise, reaching for the skies. Asean, our land, our home. Flavors rich, traditions told, in every dish a past unfolds. Gathered close, our ties we weave, a feast of love in harmony. Rhythms echo, voices sing, a symphony of hearts within. Kindness flows in every kind, hand in hand we bond together.
traditions told.